So Victor. What is up YouTube, and welcome back to another Rift Guys Wild Rift video. We have the tier list for the current patch, and not too many changes, but some adjustments have happened. If you're interested in winning some skins, just feel free to watch this video and carefully look for skin codes in the video. We have placed a few in this video, so you truly want to watch the entire video to make sure that you don't miss them. We will link everything you need to know how to redeem them in the description below, and don't forget to save big time on skins also in the description below. So now, let's start with the video. First off, we have the Baron lane, and the best champion here is Warwick. Warwick is the best carry champion, he has the highest sustain. You just have to go for the full defensive setup. You just go for the resolve tree as your main tree with press the attack or empowerment as your main rune into the second tree, brutal. With this setup, you're basically unkillable and completely dominate everything that comes your way, and you stat check everything and out-sustain everything. It's not even skillful anymore. The only thing you have to look out for is actually dragging your first ability on minions, because only last hitting them with the dragging gets you the half reset of the first ability's cooldown. Other than this, there's not many changes for the Baron lane. Heimerdinger is still going strong. All the other champions are still in the same place. Not much has changed. Now for the tank tier, we have a slight adjustment with the power of On. Another criminal, or another role in which Warwick is criminal in, is the jungle department. Warwick has a few set of builds. He has an AP build, he has an AD build, and in the jungle he can go for the AP build without even worrying about a single thing. The issue with this champion is, even if you build a QSS against him, he will still one-shot you as a carry, and that is the big problem. He's also able to easily stat check a lot of the other carry meta junglers without any problem because he's simply too durable. He has a damage reduction tool with the third ability, which also features a CC component, as well as infinite sustain with the first ability, as well as an auto attack reset, and of course the ultimate ability, which is just impossible to miss nowadays. Other champions in the jungle department really didn't swap that much. You see, like Shyvana is broken, Lee Sin, if you play really well, is obnoxiously strong, Hecarim with the cleave. Here is a big difference between a high elo and a low elo Yasuo player. In low elo, Yasuo players always EQ forward to hit their combo. The problem is that this combo can be dodged if the enemy is too close. In high elo, Yasuo players always hit their Q first and then use their E. The damage applies slightly faster, plus the QE combo is much harder to dodge. Here is a big difference between a high elo and a low elo Yasuo player. In low elo, Yasuo players always EQ forward to hit their combo. The problem is that this combo can be dodged if the enemy is too close. In high elo, Yasuo players always hit their Q first and then use their E. The damage applies slightly faster. Been up to delivery. Like, he has been one to deliver one of the most beautiful games you can actually ask for if picked into the right comp. But what is the right comp for Malphite? What do you have to do with Malphite? So let me just tell you. First off, Malphite wants to be picked into a team that is most of the time fully physical damage based or mostly physical damage based. The thing about this is,
Malphite has super high access to super high armor items, and not only this, he also slows down the enemy attack speed by a lot. In the bottom left, you see one of the most insane items for attack speed slow, as well as in combination with Malphite's third ability, you'll quickly notice how the enemy simply is incapable of attacking you more than once a minute. Obviously, I'm exaggerating, but another thing that's really cool to see is level 1 Malphite start with the second ability into melee champions. This is an absolute game changer, by the way. The amount of damage you do is insane. And he's not even doing it right. He's not even auto-attack canceling. He just doesn't care. He doesn't have to care. Because the first ability is such a huge mana-consuming deal and it barely does anything, you just don't even bother using it unless you play AP Malphite with Comet, Cheap Shot, and Scorch. Like he skilled it to get another auto-attack, but honestly speaking, he could have just not even skill it and just be happy with it, because he doesn't realistically need it. Look how he's bonking the head of the Scion. Like, he puts some respect on my name, and he gets the turret. The RNG King prevails. He needs to be really careful though, like the Scion needs to be careful. Exactly for this one, he might... Oh, such a close call here with the shield. Scion? No way to level up. No way. Nah. And he emotes him. No. Brother. What was that? He's so mad now. 9. No way. Oh, the jungle gap. Oh no. He needs to get the wave. All he needs to do is get the wave. No, the next wave. No. He didn't, man. It's the Scion. Oh my god, the Scion could have just denied him so much. Scion, thank you. Thank you for pushing the Scion. Thank you for saving our bro, because now he's only losing 1 minion. Thank you, Scion. Thank you. He's only gonna lose this 1 melee minion, and he's gonna be back in time for the cannon minion. He's gonna at least get local XP of the cannon minion. 1? 2? Oh, he missed the cannon minion. Shit, I lied. But he only lost 2 minions. He would have lost so much more if the Scion actually held the wave. And he didn't even get a demolish block, am I right? Yeah, he didn't even get one. So there was no point of actually pushing. একটা বেজে গেল তো দীপের কথা শেষ হয়নি না Bro is fuming right now. If I was Scion, I would be so mad. Bonk? Another bonk? A bonk for a bonk? I this song, bro. That's so much damage. Look how he's just Do you wanna demolishing no that guy man with so much damage of his second ability. best song ever It's getting into like absurd territory of omega damage. ওইটা দেখছিস মানে যে do you wanna build a snowman আর ভিতরে তো I need বন্দুক to নিয়ে look at আসে the spells again and like ask myself, like, is it just better to put more points into your second ability and just don't care about your first? অসহ্য একটা গান ওটা The knock-up squad happening, the counter knock-up, তোর শুনতে কষ্ট করে বাচ্চাদের গান ensues, and it's তো মুভি দেখার সময় শুনছিলাম না তো মেজাজ খারাপ হয়েছে কেন and we দেখবে have মুভি Heartsteel completion. ফ্রোজেন ভালো মুভি Now we are farming stacks, ladies and gentlemen. The Insaffa. rushed heart. 2 দেখিনি আজও 2 দেখিনি তো The graphic in the bottom left is wrong আমিও দেখিনি কি because in হয়েছে this easy matchup. আমি it's জানি না suddenly তো just 2 rushed দেখিনি Heartsteel. 2 তে আমার মনে হয়েছে ওই যে And he কোন has সিরিজ হিট super হলে close যেরকম scaling. মিল্কিং করে ওরকম করছে কিনা এই ভয় আমি আর দেখি He just gets আমিও so ফ্রোজেন lucky 1 at the একদম enemy for ছোটবেলায় free দেখছি ওই stacks সময় আমার by ওয়ান অফ like দ্য 20 ফেভারিট মুভি seconds. ছিল এটা হ্যাঁ তুই কি He's দেখছেন gonna রিফাত pop ভাই off. না একদম টু ছোটবেলায় ক্লিপস কত ইউটিউবে কত She would ruin this game. হ্যাঁ Sweet Scion, Nami, 2-3 তে পড়ি আই গেস Gragas. মেবি Such a good ফ্রোজেন one. 1 2 3 থেকে কেমনে দেখলেন We'll make sure you তারপরে Frozen tell us one- the ছিল damage. আমার মনে নাই কবে দেখছি এক্স্যাক্টলি ফ্রোজেন 1 বেরোছিল Oh, he just wants to ফ্রোজেন snipe বেরোছে with his 2013 bubble. সালে He's just 2 gonna 3 তে walk up and give him one clap. ডেফিনেটলি দেখেন আরো বড় তো আই গেস তাহলে একটু Yep, the blue 2 3 তে থাকতে হয়তো দেখতে পারেন লায়ন নট গলালা এট দ্যাট পয়েন্ট ওইটাই মনে হয় ছিল The rock man. আমি rock ওই solid guy. ফ্রোজেন অনেক ডিজনি ভিতর ভাবে ডিজনির ডিজনির ওল্ডার type-ই মুভিগুলো হবে তাহলে ভালোই আমার। হ্যাঁ ওরকম হবে ডিজনির ওল্ডার মুভিগুলো ভালো ছিল Rip armor. আমি ভালো জানতাম না যা হতো তাই দেখতাম Like the best chance of someone actually winning against this Malphite. Yeah. আমার কাছে ওইটা It's like ওইখানে he ওইটা scans অনেক out. ভালো লাগে যে মানে সবাই মনে করে যে রোমান্স And then like some ওই যে fast কি song, বলে you know.
হ্যাঁ হার্ট True Love মেল্ট Kiss করবে, হচ্ছে গিয়ে হার্ট মেল্ট করবে হচ্ছে ওই হ্যাঁ, ছেলেটা মেল্ট সবাই করবে, ভাবে ঠিক যে আছে? ওটা হচ্ছে লাভারের কাছ থেকে আসবে, বাট হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি যে ফ্যামিলির যে একটা জিনিস আছে ওটা তো হ্যাঁ, দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা ওই actually জিনিসটা sweet ছিল। ইউনিক ছিল, হ্যাঁ। ইউনিক ছিল জিনিসটা আরো অ্যাকচুয়ালি, খুশি হয়েছিলাম যে যে ব্রাদার এন্ড সিস্টার ক্যান বি ডিফারেন্ট। হ্যাঁ আমি খুশি হয়েছিলাম যে ডিসি হয়েছে, ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা ডিসি আমিও ভয়েস চাইছিলাম। আল্লাহ হ্যাঁ, ওটা তো সবাই ঠিক আছে। এইটা এইটা না। এইটা একটা বিগার লেসন ছিল ওল্ডার মুভির গুলো চাইতে। ওল্ডার মুভিগুলো দেখবেন স্ট্রেঞ্জার আসছে চলে গেছে, স্ট্রেঞ্জার আসছে চলে গেছে। দিস ওয়ান ওয়াজ এ লেসন, ডু নট গো উইথ স্ট্রেঞ্জার্স ব্রো। ওরে আল্লাহ। আরেকটা মুভি মনে আছে হন্টেড ম্যানশন, ওটা ভালো ছিল অনেক আগে। এটা এটার থেকে আরেকটা ভালো ছিল, আমার কাছে লাগতো যে ট্রান্সিলভেনিয়া খুব ভালো লাগতো। ট্রান্সিলভেনিয়া তো অনেক আগে, যথেষ্ট ভালো। না তো মেলাগুলো বের হইছে পরে। হ্যাঁ, আরে প্রথম আর একটা নাকি দুইটা খুব ভালো লাগছিল, পরেগুলো দেখিই নাই, সো জানিও না। লাইভ অ্যাকশন সিরিজের মধ্যে ফেভারিট ছিল হচ্ছে ক্রনিকলস অফ, ওটা অনেক। কি? ক্রনিকলস অফ নার্নিয়া দেখোস নাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, নার্নিয়া সামনে দেখছি তো। নার্নিয়া ওয়াজ রিয়েলি গুড। নার্নিয়া, হ্যারি পটার তো দেখি। Yeah. ওরে আল্লাহ, ঝগড়া করতে আমি আজও না কার্স সিরিজ দেখিনি, কেউ কার্স দেখছেন? হ্যাঁ, না। আই নেভার ওয়াচ কার্স, একটা দেখছি মনে হয়, বাট কার ভালো লাগে না। কার হ্যাঁ কার্স, হ্যাঁ আমি কিন্তু কার্স। কার্স না, এই একই, ওটার নামই তো কার, বাট CARS, নট দ্যাট CURSE। কার্স ভালো ছিল। ভালো তো। আমি কার্স আর দেখিনি। প্লেনস আমার টয় স্টোরি দেখছি, টয় স্টোরি ভালো। আমার নেফিউর আর কার ছোটবেলার- মোস্ট ফেভারিট। আর আমার ছোটবেলার ফেভারিট মুভি র্যাটাটু, ডোন্ট নো ওয়াই। ভালো লাগে। মানে অত, হ্যাঁ ওই অত না। আমার কাছে ট্রান্সিলভেনিয়া এত পছন্দ ছিল, সেই পছন্দ ছিল। ট্রান্সিলভেনিয়া তো সেই। ওয়ালি ওয়াজ এ গ্রেট মুভি, ওয়ালি। হ্যাঁ, ওয়ালিও ভালো ছিল। ওয়ালি অস্থির একটা মুভি ছিল। অস্কার পাওয়া মুভি। হ্যাঁ ফ্রোজেন তো difference- ফ্রোজেন ফ্রোজেন, হ্যাঁ ওয়ালি 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 আর ফ্রোজেন পুরোই ডিফারেন্ট ফ্রম নরমাল ডিজনি। কিন্তু কথা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবট গেম অফ দ্য ইয়ার পাইলো কেমনে? অ্যাস্ট্রোবট ভাই ব্ল্যাক অনেক মিথ ভালো উকংয়ের, review। ব্ল্যাক মিথ ঠিক আছে, তাই বলে ব্ল্যাক মিথ উকংয়ের উপরে। ভাই এটা তো আপনার ইসের উপর হয় না ভাই, বিশ্বাস করেন যেটা হয়েছে কি এই তোর গেমার্স এর ভোটের উপর না ভাই তো। না না, 10% হচ্ছে তোর ইউজার ভোট, আর বাকি 90% হচ্ছে ক্রিটিক্যাল, মানে ওই যে ক্রিটিক্স রিভিউ আর কি, বুঝতে হ্যাঁ, পারছি। মানে ওই যারা হচ্ছে জাজ থাকে। বেসিক্যালি ওই যে অ্যাস্ট্রোবট মানে এই সিজনে সব ভালো ভালো গেম হলো ইসের বাইরে, ওয়েস্টের বাইরে। হ্যাঁ, তা এইটা ও- একটা কারণ হতে হ্যাঁ। পারে। আর ওর মধ্যে একটাই ভালো আছে সোনির। ভাই সোনি তো ফলআউট হচ্ছে সিরিজ অফ দ্য পাইছে, কি বলে বেস্ট অ্যাডাপ্টেশন পাইছে হ্যাঁ। ফলআউট। হোয়াট দ্য ফাক হ্যাঁ। ইজ গোইং অন? বলা খারাপ ছিল না রিফাত ভাই, মানে ঠিক আছে, বাট না না মানে হ্যাঁ আমি বুঝতেছি, আপনি বুঝতেছি আমি কোন হিসেবে কথা বলছেন, যে ওয়ান দিকে হচ্ছে আপনার এক সাইডে হচ্ছে আপনার ইয়ে হ্যাঁ, কি বলে Arcane। আর্কেন, আরেকদিকে হচ্ছে কি ফলআউট। আই উড অলওয়েজ চুজ আর্কেন, বাট দ্য থিং ইজ মানে ওরা লাইভ অ্যাকশনে যেটা করতে চেষ্টা করছে ফলআউট, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর ওরা লাইভ অ্যাকশনে যে ফলআউটটা করা ট্রাই করছে, ইট ওয়াজ সো গুড। হ্যাঁ, as a মানে যে Fallout। চার্লি তো আজীবন হচ্ছে লিগের শিট আউট করে বেড়ায়, ঠিক আছে? হ্যাঁ চার্লি হচ্ছে most চার্লি critical। ও পর্যন্ত শখ হয়ে আকাশে উঠে গেছে যে সময় অ্যানাউন্স লিগের রেজ জাস্টিফাইজ। এখন এখানে ওরা কি ওই জিনিসটারে ফ্যাক্টরটারে কাজে লাগাইছে, যে লাইভ অ্যাকশন ভার্সেস অ্যানিমেশন, সেই হিসেবে কাজে লাগাইছে কিনা এটা আমি বলতে পারবো না, বাট না, অ্যাজ এ লাইভ অ্যাকশন ফলআউট ওয়াজ রিয়েলি গুড। না না, লাইভ অ্যাকশনের হিসাবে তো তোর করে নাই, ওটা হচ্ছে বেস্ট অ্যাডাপ্টেশন হিসাবে করছে। তাইলে আমি বলতে পারবো না, কজ আমার কাছে বেস্ট অ্যাডাপ্টেশন মেবি এই ইয়ারের জন্য হ্যাঁ, নমিনেটেড ইয়েই ছিল। ছিল, আর কেন ছিল? আর্কেন, হ্যাঁ আমার জন্য এই ইয়ারের বেস্ট অ্যাডাপ্টেশন আর্কেনই ছিল প্রবাবলি। ফলআউট ওয়াজ রিয়েলি গুড, বাট আই উড সে আর্কেন ওয়াজ রিয়েলি। ফলআউটটা দেখিস, ফলআউট খেলছিস মাহাদি? না, ভালো লাগে না ওইসব। ফলআউট, তুই তো সায়েন্স ফিকশন খেলিস না। ফলআউট এতটা জোস ছিল, আর সেইটা কাহিনীটারে ওরা এত সুন্দরভাবে মানে সিরিজে দেখাইছে, ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড। 90% মানে ওই যে ইসে দেখলাম কমেন্টে যেগুলো, হ্যাঁ 90% হচ্ছে মানে অবাক, ঠিক আছে, যে লাইক এখানে
আর্কেন না এটা তো সত্যি কথা, এটা তো সত্যি কথা। 10% কারণ দেখাইছে কি 10% হচ্ছে কারণ দেখাইছে যে গেমের জিনিসটা হচ্ছে ওরা ইসে আনে না বেশি একটা, এইটা মানে একটা কথা হ্যাঁ। হতে পারে। তো কিন্তু ফলআউট যারা ওইটা বলছে তারা আসলে জানেও না যে কি কি স্কিল ইউজ করছে আর কি কি রেফারেন্স হচ্ছে তোর আর্কেনে দেখাইছে। এটাও সত্যি কথা, ঠিক মানে আছে? কাহিনী হয়ে গেছে কি আর্কেনে ফলআউটের যে ফ্যান বেস কিন্তু খুব আচ্ছা আর্কেনে যে জিংসের প্যাসিভ দেখাইছে ওটা কেউ খেয়াল করছিস তোরা? যারা হ্যাঁ, জিংস জীবনে খেলে না, দেখাইছে না, ও যে সময় রেজ করে ওর আইতো পাটল হ্যাঁ হয়ে যায়, হ্যাঁ এটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাইছে। এইগুলো তো নর্মাল ফ্যানরা কেউ বুঝবে না যারা হচ্ছে দেখতেছে। তারপরে ভাইয়ের আইটিও তো দেখাইছে, লক ইন করে ইয়ে মারে না। সবই দেখাইছে ঠিক আছে, এমন না যে ওটা অ্যাডাপ্টেশন করে না, এটা হচ্ছে খুব ফালতু একটা এক্সকিউজ যেটা হচ্ছে মানে গেমের এটা একটা বুলশিট, এটা একটা বুলশিট এক্সকিউজ যে সব হিরোর স্কিল দেখাইছে এখানে। এখন এই না, আমার রিফাত ভাই, পুরো পাবলিকেশন একটা ওই অ্যাড দেখায় আর একটু না রিফাত ভাই, এখন যদি বলা লাগে যে অ্যাডাপ্টেশন হয়নি, তাহলে অ্যাডাপ্টেশন করতে কি করব? 5 ভার্সেস 5 গেম প্লেটা অ্যাডাপ্ট ও করে হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ ও করব। এটা কি কোনো সিরিজ আছে তাই? না না, সেইখানেও কিন্তু হয়েছে ভাই, লেনে কিন্তু ফাইট হচ্ছিল লাস্ট হ্যাঁ, সিরিজে, জন লেনে ওয়াসিল, কিন্তু ব্যাটল হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সাপোর্ট ছিল জাঙ্গল ভিক্টর মিড লেনে ভিক্টর আর এডা ফাইট করছে, এই কি বলে, ক্রিপও কিন্তু Echo। ছিল, ক্রিপও কিন্তু ছিল, বাইন্সের জন্য কিন্তু প্রচুর মরছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, টিমও স্টেলতে ছিল সারা মুভ, মানে পুরো আর্কেন সহ মুভি স্টেলতে ছিল। দেখাই নি এত স্কেল। টিমও টিমো এএফকে টিমো তো ইয়ে দিয়ে এএফকে চলে গেছে, আর আসে না। জেইসের আর্ট দেখাইছে, ভিক্টরের আর্ট দেখাইছে, ভিক্টরের সব কয়টা হ্যাঁ। স্কিল দেখাইছে, মানে দেখেন নাকি গেম অফ দ্য ইয়ার অ্যাস্ট্রোবট আননেসেসারিলি অনেক কি পেয়ে গেছে। হ্যাঁ অ্যাস্ট্রোবটের ঠিক আছে ভালো গেম প্লে ঠিক আছে, বাট তারপরও দেখেন আমি বলি অ্যাস্ট্রোবটের মোটে 9 ঘন্টা গেম প্লে, তা আবার প্ল্যাটফর্মার, হুম হ্যাঁ স্টোরি বলতে কিছু নাই। কিছু না, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টোরি বলতে কি তেমন কিন্তু কিছুই নাই। অ্যাস্ট্রোবটের কি মাল্টিপ্লেয়ার আছে আই বিলিভ? ব্ল্যাক মিথের জাস্ট সোয়াগ যে That's জিনিসটা okay. আছে, ব্ল্যাক মিথের সোয়াগ দিয়েই হচ্ছে ওরা গেম অফ দ্য ইয়ার পাওয়ার যোগ্য। হ্যাঁ কিন্তু ব্ল্যাক মিক ঠিক দেবে আছে। না, ব্ল্যাক মিক না উকং শেখ, তবে হ্যাঁ বেস্ট মাল্টিপ্লেয়ার যেটা পাইছে ওটাতে আমি স্যাটিসফাইড। কি জানি ওটা হেল ইয়ে না, হেল রাইডার না কি জানি, ডাইভার্স হেল ডাইভার্স ইজ এ No idea. গ্রেট গেম। হেল ডাইভার্স ইজ এ গ্রেট গেম। খেলেনি তবে দেখছি ভালো আছে। মানে হেল ডাইভার্সে আপনি অন টাইমে যে ট্যাকটিক্যাল ভাবে একটা প্ল্যানেট ঠিক করে উড়াতে হয়, এর একটা যে মজা, এটা আসলে অন্য কোনো গেমে আসলে আসার কথা না। এটা মোবাতেও আসার কথা না। বেস্ট মোবা অবশ্য পাইছে তো লিগ অফ লেজেন্ডই তো পাই, হ্যাঁ লিগ অফ লেজেন্ডই পাইছে। আবার ওইদিকে বেস্ট প্লেয়ার ফেকার পাবে, এটা তো স্বাভাবিক, এটা আর কিছু বলার নাই, ওটা আসলে ই করে। বাট আমার হচ্ছে এরা দুই দিন পাবে, এটা তো অটো টিওনও পাইছে। ডোটা হ্যাঁ ডোটা ফাইনাল ওটা ঝামেলা, ডোটার ইসের জন্য ভালভের জন্য। হ্যাঁ ওরা একটু মানে ওই যে ওল্ড Realistic। টাইপের, হ্যাঁ মানে কাইন্ড অফ কি বলে, ওরা সবসময় এটা ই করে আর কি। না ডোটা মানে ওরা যা আছে সেটাই চাকতেছে। হ্যাঁ ডোটা একটু লার্নিং কার্ভ আছে ভালোই, ইসের চাইতে। কিন্তু লোল কিন্তু আবার হেল্পিং আছে ফর নিউ প্লেয়ার, লোল ইজ রিয়েলি হেল্প। না লল হেল্পিং প্লাস আর ওভারঅল LOL লাইক এনভায়রনমেন্টটা ভালো, ইকোসিস্টেমটা ভালো। অ্যাক্সেসিবল ভালো, ইকোসিস্টেম ভালো। কাজ তুমি কিন্তু তুমি লিগে যদি ইন্টারেস্ট না হও গেমে, ঠিক আছে, দেখা যাবে তুমি একটা মিউজিক ভিডিও দেখার পর আবার লিগ খেলার ইচ্ছা হবে হঠাৎ করে। ঠিক আছে? এই যে লোলে এন্ট্রি করা খুব সোজা, কিন্তু ডোটায় হ্যাঁ হ্যাঁ এন্ট্রি করে বেরোয় যাওয়া সোজা, কুইট করা অনেক ইজি ডোটা। লোল তো একটু ইয়ে আছে, লোল একটু ফরগিভিং আছে। ডোটার কমিউনিটি টক্সিক, মোবাক তো কমিউনিটি ভাই ডোটার চেয়ে টক্সিক কমিউনিটি কোনো গেমে নেই, কোনো গেমে। মোবা তো সবই টক্সিক, মোবা টক্সিক না হলে হয়? at least না, না, মিউজিকটা পাইছে, মোবা ওইটা টক্সিক যদি হবে কখন? যখন হ্যাঁ বলেন। মিউজিকটা যদি আর কেন থেকে নিয়ে নে তো অন্য কোনো সিরিজ, তাইলে মারামারি লাগবে। মিউজিক পাওয়ার মতো আর কোন সিরিজ ছিল ভাই আমাকে বলেন? আর কোন গেমেই তো মানে কোনো আর কোন সিরিজেই তো কোনো মিউজিক ছিল না। মিউজিক এর আগের বেস্ট অ্যাডাপ্টেশন কি হয়েছিল? 2023 ফলআউটের মিউজিক ও কেমন? ফলআউটে তো ওই যে একটা ওএসটির মতো ছিল অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার। ফলআউটের একটা মারাত্মক ওএসটি ছিল, এবারে আর কিছু নেই, কিন্তু ওই ওএসটিটা গেমের ওএসটি, এই জন্য ওটা পাইনি।
আরে এইদিকে যে ঈশার পারফরমেন্স দেখছিস গেম অফ দ্য ইয়ার ওই সেরেমনিতে, এই যে কি বলে নাম কি ওদের, আমি দেখিনি। ওই যে 21 পাইলটস ওদের একটা পারফরমেন্স দিছে, ঠিক ও আছে? 21 পাইলটস এর, হ্যাঁ, ও আচ্ছা। হ্যাঁ, ওরা তো অল টাইম আমি আগে বছর দেখছি, আগে বছরটা ভালো ছিল। বালডোস গেট ছিল, তারপর এই গেমটা ছিল, হ্যাঁ, বালডুস গেটের উপর মিউজিক এইবার আসলে নিয়া এবার পুরো হার্ড বট আছে। আউট করে ফেলাইছে। যে এটা এবার চার্লি দেখবি। বলতেছিল, ঠিক আছে, যে হোয়াট ডিড ইউ লাইক গিভ দেম টু গেট দ্য অ্যাওয়ার্ড। এবার আমি নমিনেশন থেকেই বুঝে গেছি যে এই অ্যাস্ট্রোবট পাবে না, এইসব বালসার পাবে না, এই কার্ড গেম পাইছে, কি জানি ব্যালাট্রো পাইছে, এক গাছি হ্যাঁ, ব্যালাট্রো পাইছে, তো ও দিয়ে কি পাবে? আমি তো নামও শুনেছিলাম না ব্যালাট্রো। ওই মানে যারা এক্সিকিউটিভ, ঠিক আছে, 60 বছর 65 বছর বয়স, ঠিক আছে, এক কানে যা দিছে তাই দিছে। এরম করে দেখছি যখন যে ওয়েস্টার্ন কোনো হিট হয় না, দেখা গেল যে যখন ওই চায়না মায়না এসব গেম গুলো হিট হয়, যখন ওই যে কোরিয়াটা কি বানাইছে না, অ্যাস্ট্রাল কি জানি একটা নাম ভুলে গেছি, ওই যে একটা মেয়ে অস্থির দেখতে, স্টেলার কি জানি, ওই তো স্টেলার ব্লেড, এই যে এগুলোর জীবনে দেবে না, এগুলো দেবে না, নমিনেট লাখো করে তো নমিনেটও করতো না, ইসে পপুলার হইছে বলে তুমি একটুখানি করে দি নমিনেট করে রাখছে। নমিনেট করে রাখছে, হ্যাঁ। গত বছরেরটাও ডিজার্ভিং ছিল, এই বছরেই তাহলে মনে হয় ঝামেলা বাঁধাইছে। গত বছরেই পাইছিল লাস্ট অফ আস। 23-এ তো বালডুস গেট পাইছিল। 23-এ বালডুস গেট বালডুস পাইছিল না, না? মানে অ্যাডাপ্টেশনের কথা, আচ্ছা অ্যাডাপ্টেশনের আচ্ছা, কথা। অ্যাডাপ্টেশন। অ্যাডাপ্টেশন তো ওটা তো পুরো আরো পলিটিক্যাল। না, আমি একটা জিনিস চেক করতে আসছি যে অ্যাডাপ্টেশনে কি সবসময় লাইভ অ্যাকশন পাইছে, আমি সেটা খালি দেখতে আসছি। তাইলে এটা একটা না মেক না, সেন্স করবে। আর্কেন সিজন 1 পাইছে। আর্কেন সিজন 1 পাইছিল 22-এ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে ওরা 21-এ। যখন দেখে যে এরকম হচ্ছে না, তখন একটা ইন্ডি গেম দিয়ে দেয়, হুম, হুম। আইদার ইন্ডি গেম দিয়ে দেয়, না একটা ফ্যামিলি হোলসম ফ্রেন্ডলি একটা দিয়ে শেষ। নাও এই যে ব্যাটটা ইন্ডি গেম, আর ই তো ইন্ডি না, এই অ্যাস্ট্রোবট তো ইন্ডি না, তো সিসের সোনির প্লেস্টেশন। অ্যাস্ট্রোবটে হলো রেফারেন্স আছে অনেক অন্য গেমের, সোনির যেসব আইপি আছে ওগুলোর রেফারেন্স আছে। এমনি মজার গেম, প্ল্যাটফর্মার হিসেবে খুব মজার গেম ওটা নাকি, কিন্তু তাই বলে হ্যাঁ, গেম অনেক মজার, কিন্তু পাইছে কিসের জন্য বোঝা গেছে, সনির গেম বলেই পাইছে, দ্যাটস দ্য থিং। হ্যাঁ, সনি তো কেনা মানে কিনে ওঠার আছে, অভ্যাস আছে। আপনি যদি এই মানে আপনি বুঝতেছেন, আমি জানি না অ্যাস্ট্রোবট নিয়ে আগে কতটুকু কনভারসেশন হয়েছে, বাট আফটার গেম অফ দ্য ইয়ার হাউ মাচ কনভারসেশন ইট উইল হ্যাভ এন্ড হাউ মাচ পিপল ওয়ান্ট টু প্লে দিস, বুঝতে পারতেছেন তো জিনিস। আমি নমিনেট দেখে দিই খেয়াল না, কোনো গেমই তো আমি চিনি না, খালি উকং চিনি আর কয়েকটা গেম চিনি, আর সব নতুন। অ্যাস্ট্রোবট তো মানে কদিন আগে শুনলাম। লিটারালি সবাই মারামারি করতেছে যে মানে গেম অফ উকং, দ্য ইয়ার উকং। উকং পাবে নাকি শ্যাডো অফ দ্য ট্রি পাবে, ঠিক আছে? শ্যাডো অফ দ্য আর্চিভ পাওয়ার একটা বড় চান্স ছিল, হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ, ওটা যে এই একই নিয়ে গেমের একটা, হ্যাঁ, ওটা যে একই গেমের ডিএলসি ছিল, এই জন্য অনেকে আবার ভয় ছিল, তাই ভাবতেছিল কি উকং পাবে, তাইলে উকং পাওয়ার চান্স বেশি, কিন্তু এই নিয়ে পরে যে মারামারি, ঠিক আছে, আসলে সারা সব জায়গায় যে শ্যাডো অফ দ্য ট্রি পাবে নাকি উকং পাবে, এই নিয়ে সব জায়গায় খালি সব ফোরামে হচ্ছে এই নিয়ে আর্গুমেন্ট গেমার্সদের মধ্যে, ঠিক আছে? মাঝখান দিয়ে আর কে ই পেয়ে গেছে, ওই বালের বট পেয়ে গেছে। আমি এটাই দেখছিলাম, সেখানে বলছিল, সেই ইউটিউবার বলছিল যে অ্যাস্ট্রোবট পাতি পারে। ওই যে ওরা তো গেস করে ফেলাইছে যে ওদের প্যাটার্ন কিরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো ওতে বলছিল যে উকং নমিনেশনে আছে, তাই কত সারপ্রাইজ দাও দেশে, তো দিয়ারও কথা না, আমারটাই ভাব। ওয়েল এককালে ইট টেক্স টু ও পাইছে, সো নট গোনা লাই যে এটাও পাবে না। ওদের কথা হলো যে ফলআউটের রেটিং হচ্ছে আইএমডিবি তে 8.2 আর আর্কেনের রেটিং হচ্ছে 9.1। আলাদা ফলআউট, ভাই ক্যাটাগরিতে। বললাম তো ফলআউট অ্যাজ এ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ফলআউট অ্যাজ এ ইয়ে কি বলে, আইএমডিবি তে 8.3, হ্যাঁ 8.3 আর ফলআউট অ্যাজ এ লাইভ অ্যাকশন, মানে ফলআউট কি করছে জানেন রিফাত ভাই? ফলআউট যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে যে উইচার যেগুলো রং করছে ফলআউট সেগুলো রাইট করছে, এই জন্য ফলআউটের পপুলারিটি বাড়ে। কিন্তু ফলআউটের আবার একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, ফলআউটের অ্যাকচুয়াল গেমার যারা, হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? করতেছে নাবিদের দিকে তো হচ্ছে তোর কথা কাটে গেছিল। হ্যাঁ,
বলতেছি কি যে ফল আউটের যে কমিউনিটি না, এটা কিন্তু অনেক পুরনো কমিউনিটি, এটা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ কমিউনিটি। হ্যাঁ এইটা যে পাবে এটা আসলে একটা সারপ্রাইজিং ম্যাচ, কারণ ফল আউট এখন একটা নস্টালজিয়ার মতো পুরনো গেমারদের। ফল আউট গেম কবে, সব ওই 2002 থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ গেলে লাস্ট গেম বেরোছে মনে হয় 2014-এ। তো আরে, তখন যারা খেলতো makes এখন sense, যারা হ্যাঁ, খেলে, হ্যাঁ। তখন যারা খেলছে তারা এখন ওই তোর এক্সিকিউটিভ পদে টদে আছে, জাজ মাজ পদে আছে। মেক সেন্স না, ঠিক আছে। এবার আরো মেক সেন্স করে না, এই জিনিসটাই হইছে। হ্যাঁ তারা ওই তারপরে দেখে এই ঠিক আছে, হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছে। তারপরে মানে ভালো হয়েছে কি সবচেয়ে, যে হয়নি, ওই যে কি নাম জানি, ওই যে আর ড্রাগনের সবচেয়ে ভালো ল্যান্ডার। হ্যাঁ, আর সবচেয়ে মানে উইয়ার্ডলি সবচেয়ে মানে স্ট্রং জিনিসটা কি, এইখানে এই যে ওয়াম্যান মানে যে মেইন ক্যারেক্টার ছিল, এইটারে মানে অ্যাজ এ মানে বলে না যে ওমেন মেইন ক্যারেক্টার রিপ্রেজেন্টেটিভ করা লাগবে বলে দিছে না, এটা অ্যাকচুয়ালি স্টোরি ওয়াইজ দিছে। না ওটা ঠিক আছে। কারণ এইখানের যে ভল্টের কাহিনী, এই ভল্টের কাহিনী লেখা হয়েছিল মনে হয় 2003 তে, তাও হচ্ছে মেইন গেমের একটা সাব স্টোরি। কিন্তু আমি চিন্তা করতেছি ওরা উইচার যে নতুনটা বের করতেছে, ঠিক আছে, সিরিজ উইচার শেষ আমরা সিরি হয়ে খেলবো এখন ছেলেকের সাথে এই উইচার শেষ। কারণ আপনি যদি রিমেম্বার, আপনি যদি মনে থাকে কিনা আমি জানি না, আপনি উইচার গেম খেলছেন বাকিগুলো কিনা আমি জানি না, হ্যাঁ। এ ওয়াম্যান ক্যান নেভার বি এ উইচার। মানে এটা তো জানতাম আগে পর্যন্ত, বাট এখন আবার কেমনে কি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। গেমের ট্রেইলারে কি দেখাইছে, গেমের ট্রেইলারে দেখাইছে সিরিজ ড্রিঙ্কিং পোশনস। এটা তো Witcher- খাইতে পারার কথা না। woman can never take a position as a witcher, because witcher হয় এই জন্য যে যারা হচ্ছে ভাই নামেই তো সমস্যা, But এটা ঠিক witcher ছিল কাদের যে- বলে, হ্যাঁ মানে witcher কাদের বলে, সিরি পোষণ না Witch- খায়ও অনেক মানে ছিল, কেপাবল হ্যাঁ ছিল। এটা বলছিল, কিন্তু পোষণ খাওয়া দেখাই গেমারদের ইয়ে ভেঙে দিচ্ছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, দ্যাটস ফাইন। আর উইচার কেন বলা হতো, উইচের ডিফারেন্ট মানে ডিফারেন্ট জেন্ডার হচ্ছে উইচার, মেয়েরা উইচ হতে পারে কিন্তু ছেলেরা উইচ হতে পারবে না, আবার ওই পাশে উইচাররা হচ্ছে কখনো মেয়ে হতে পারে, এইটাই ছিল রুলস। এন্ড অলসো ওই পোষণ কিলস অফ ইমোশন, ঠিক আছে, দেয়ার ইজ নো হ্যাঁ। ওয়ে গেরাল্ট হচ্ছে ওই পোষণ হচ্ছে সিরিরে খাওয়াবে। সিরিরে খাওয়া হবে, এইটা একটা পুরো আটার বুলশিট। যদি এটা দেখাতো যে পোষণ খাওয়া বাদে, এভরিথিং বাদে ও উইচার টাইটেল দিয়ে ঘুরতেছে জাস্ট টু হেল্প পিপল, আমি মেনে নিতাম, আমি রাস্তায় মেনে নিতাম, কজ সিরিজ এ ফাকিং টাইম লর্ড, হ্যাঁ। ডাজন্ট ম্যাটার, টাইম এন্ড স্পেস কন্ট্রোল করে, ম্যাটার করে না কিছু, হালায় পোষণ খাইছে গেম শেষ। হুম। Look at the scorpion moving forward. The scorpion of tomorrow. And scorpion is dead. আরে আরেকটা আসছে এলডেন রিং এর তো মাল্টিপ্লেয়ার দিচ্ছে, এলডেন রিং এর রোমান্স লাইন গুলো কেমনে করবে, ঠিক আছে, আগে তো গেরাল্টের রোমান্স লাইন আমরা সবাই খেলতাম, Oh, you're gratified. ওয়েল এন্ড সিরির রোমান্স লাইন এখন কি ভাই সিরি কি গে না, ও না রিফাত ভাই কাহিনী করবে, বুঝতে পারছি সিডি রে গে বানাবে না, হ্যাঁ লেসবিয়ান বানাবে বেসিক্যালি। ও নো বুঝতে পারছি রে, কজ ছেলে দিলে তো কেউ খেলবে না। You're so much faster. It's Yeah. such an insane movement speed. More right? scissors. Oh my god, And if you have the grow big one, you deal. সিরির রোমান্স লাইন তাহলে শেষ। আমরা ছিলাম গেরাল্টরে দিয়েই কন্টিনিউ করবে, কজ গেরাল্টের স্টোরি তো শেষ। হ্যাঁ ওইটাই, কি জানে কি মাথায় আসছে হুদাই। পরের বুকেও তো গেরাল্টের কিছু স্টোরি আছে, ওইটা দিয়ে ভাবছিলামই করবে, হুম। কিংবা গেরাল্টের আমরা তো পুরোপুরি ইয়ে দেখিনি, অরিজিন স্টোরি দেখিনি, ওটা দিয়েও টানতে পার। হুম। স্যাড, দ্যাটস জাস্ট স্যাড। আরেকটা মনে হয় ভালো আসতেছে হচ্ছে এলডেন রিং এর নতুনটা মাল্টিপ্লেয়ার, আর এআই রিপ্রেজেন্টেটেড ইয়ে আর কি এলডেন বলে রিং এর একটা বসেস। এলডেন রিং এর ওসব কিছু নেই, এলডেন রিং এর একটা টিভি সিরিজ লাগবে এখন একটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা বলছেন। জোস হবে। এলডেন রিং এর নতুন গেমটা দেখছেন? এলডেন রিং এর নতুন গেমটা ট্রেলার দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি, ওটা বলে এমএমও আরপিজি ওটা কিন্তু করতেছে। ওটা মাল্টিপ্লেয়ার, ওরে শিট। এবং যে সে মাল্টিপ্লেয়ার না, ওটা কাহিনী কি জানেন, ওটা হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক ওই যে একটা মিডল বস স্পন হবে, আপনারা এক একটা এলে র্যান্ডম এরিয়ায় ফেলাবে এক একজনরে, আপনার ওখান থেকে সার্ভাইভ করে করে আসতে হবে, একটা জোন আছে, আচ্ছা সো কাইন্ড অফ লাইক মোবা। তোরা শুরু করিসনি? তা কি করে শুরু করবো, প্লেয়ার কয়জন দেখছিস তুই যদি না থাকিস?
তো কই তোর আমি ছিলাম আমি হচ্ছে মাইকে ছিলাম না, আম্মু ফোন দিল, সে শুধু গেছে। তুই ছিলি না এই জন্য ওই গেমের কনভারসেশনে চলে গেছে। এখন যাই হোক, তিনজন আছে। আরমান ভাই আসবেন, আরমান ভাই পরে আসবে বলছে। ওকে ঠিক আছে। তারপরে একটা মেনশন দিয়ে শুরু করি। না জাফরুলে তো আজকে পাওয়াই যাবে, ও তো ও তো ক্লাসে করতেছে, সো তোর হচ্ছে যে ওই বৃহস্পতি আর শুক্রবার করলে তুই পাই। আমি শুক্রবার থাকতাম, যদি চাইস তাহলে শুক্রবারও নিতে পারিস। না শুক্রবার আমি থাকবো না, এই জন্য আমি আর বুঝতে পারছি, আমি বুঝেছিলাম যে শুক্রবার তুই থাকবি না, এই জন্যই। ওকে, সমস্যা নেই। So let's start. Welcome everyone back to the Sinister Secret of Saltmarsh. Last we left off, you guys came to the city of Oakdale, and there you finally handed over the body of your fallen comrade to the temple there. While going on to that job, you also had a bit of exploration around the city and found out some stuff around the security reasons of the city as well. Elowen, you had a weird conversation with with the thing inside you, and formed a pact that day. After doing that, you went for a stroll through the whole of the wall and outside the city a bit, coming back with Shadow, while Theberos, you went to the Temple of Teeth, where you talked with the cleric there, which led to you finding out about the stone that your brother left. While you thought it was a thing of a different being, it comes to be a thing of the Atropos. You then handed over the thing and came back, while Well, Bill, you went on to the council and found out that another murder occurred. While having a conversation with the council members, you got marked as one of the murderer by the witnesses there, and you were told to come back to the council tomorrow in the morning when there will be a, what was the thing? English village trial, yeah, a trial. Yeah. And so you guys went back to your tavern. You guys noticed the security there. Quite a big security going on there. As all of you prepared for your long rest. So I believe you guys went on to take your long rests. Yes. So everyone goes to sleep, and Bell, you went into your. Well, you had dreams while you sometimes go to your prayer. I have a dream. You see, Yes, you have a dream. elves usually have sometimes as dreams with moment of their ancestry and their own culture. But you additionally had dreams about your order So spec much extra that was sometime. insane. Stupid, I don't remember. My brain is foggy. You feel like Well, opening anyway, your eyes underwater. depending on what soul they get, this smell. A familiar sight that you usually can have due to you being a seal. You see the clear water. What the hell was CL? Wow! Congratulations. Maybe your father's and he is connected somehow. Maybe. জানতি না তা আমি 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 এত জানি কি করে তোর ফ্যামিলি আমার I'm elf. Yeah, he is a CL. And he fell in the hut too, if you remember. এটা ফানি তো টাইট আসছে।
সুইমিং স্যুটও আছে, ব্রিথ আন্ডার ওয়াটারও আছে। ছিলাম না হয়তো আমি। ওই দিন হয়তো ছিল না। ও হচ্ছে ওই যে একটা ব্রিজ ছিল মনে আছে সল্ট মার্শে, যেটা না। হচ্ছে তোর না মানে ওইটা well, anyways, মনে I আছে will না। not. ওকে, হয়েছে হয়েছে। মুভিং ফরওয়ার্ড, So এনিহাউ। you open your eyes. Anyways, you open your eyes into the clear water, and you guess that it's probably the water of the sea. As you swim upward, you see the water beginning to darken a bit, and soon, bit by bit, the water darkens into a muddy water. You somehow try to get up from the water. As you swim upward, you feel like presence around you. As you swim upward and you feel this presence of something lurking around, what do you do? I instinctively try to reach for my gun. Is it there? You try to reach for your gun. You feel something, but you feel your original clothing most. If Then you look more into your body. Even though you are a sea elf, it's not your body. কি রে রিফাত ভাই, কপিরাইট স্ট্রাইক দেন। এসব কি না. হ্যাঁ, এইসব ভ্যানিলা ভ্যানিলা ফুল করতেছিস কেন? কালকেই হলো এই No, মাল। it's not vanilla. It's not vanilla. ওকে It's not vanilla food. It was not vanilla ওকে food. ওকে, So go on. ঠিক আছে, ঠিক আছে, ইয়েস। সো ইয়া, নট মাই বডি দেন। It is a woman's body or a man's body? It's a man's body. It's seal, Disappointing. but it's a man's body. You look around in this muddy water, though you cannot see far. You see others like you. Some sea elves, mostly sea elves, and some humans and other aquatic races as well. পানির ভিতরে humans. Yeah, they are They are trying to just swim there, upward. swim upward They as are trying well. to swim upward as Oh. so. Mhm. You swim further for maybe couple of seconds more, and you finally get your head out of the water. And as you get your head out of the water, you see stranded in middle of a sea, maybe a 5 foot radius ground hold, a big monolith. Mama, what? মামা A monolith. Oh, monolith. And as you Stranded at the middle of the sea, a monolith. yes, কিসের monolith? you see different scribes. Monolith is monolith. Let him describe how the monolith is. Yeah. Then we know. You see the monolith is about 20 foot tall, and maybe in radius it would be covering about 10 feet more. And there are 4 sides of this monolith. 2 are mostly 5 foot in diameter, not diameter, 5 foot in length, and 2 sides are actually wider. So those are mainly the 10 foot wide side. There are several inscriptions of a weird language written there. The language I do not understand. What language do you know? I know of. Let's see.
common Elvish upward. Yeah, Hmm. এটা একটা আয়তক্ষেত্রের মতো, and as it goes upward it kind of goes like a pyramid. Pyramid, yeah. That's how monoliths are. So not a language I can understand. Yeah, what language do you know? I asked. Common Elvish upward. No, it is not one of those languages. As you see this different and you see along with those languages there are different pictures there as well. Okay. Pictures as in like inscriptions of different things. You see some seashells, ulta bolsi, seashells, and yeah, kind of you see some words in a triangle, different inscriptions there as well. By the seashore. As you are looking at it and you see under the water, now it's totally murky, you could not see the other people. As you reach upward, you expected that other will reach as they were swimming with you, but none was coming up. As you are seeing this vision, you see 4 large tentacles comes out of the water, Ew. wraps around the monolith itself as it begins to crack. And as it was cracking, you see a symbol on the monolith, That is dude. a symbol that you have seen before, symbol that you have fought before, symbol of Dark Brotherhood. Yeah, vampire. Why got the vampire? What the fuck So are the you guys doing? the monolith had the symbol of the Dark Brotherhood. Yes. The tentacles Yes, as came it was- and destroyed the As it was monolith. cracking at the bottom of the monolith, you see the symbol. And as you see this, you go deep under the water as something pulls you down, and your dream ends. Definitely with not that music. So, as the morning comes, you guys all wake up, and you as well, Bill. You Yes, I get out of your before I- trance early. Yeah. Before I get out of my trance, I also see one of my ancestors making glass. Yes. So So now you have proficiency with glassworkers tool, I believe. yes, I do. And Good. I am, Your ancestors was really proud of you. yeah, I'm getting rid of let's say থিপস টুলটাকে রাখবো, মানে থিপস টুলটা লাগে না, কিন্তু যদি জেলে ধরে নিয়ে যায়, আচ্ছা পয়জনার স্কিট বাদ থিপস টুল থাকে। গ্লাস Okay. শট। জেলে ধরে নিয়ে গেলে তোর বিলঙ্গিংস দেবে না? না Improvise করা যাবে। ওকে। হ্যাঁ, পসিবলি লুকায় রাখা যায়। ওটাতে একটা কি থাকতে পারে, 100 থিপস টুল কি জিনিস জানেন? একটা কাঠি আর একটা ওই যে বাজ, ওইটা দিয়ে হচ্ছে উপর নিচ করে বের করা যায়। হ্যাঁ। না আরো So, আরো জিনিস আপনার- থাকে, আরো জিনিস থাকে, আরো ডিফারেন্ট জিনিস থাকে, বাট মেইন থিং অফ দ্য জেল ব্রেকার ওই- দোজ থিং। সো আন্ডারপ্যান্টের মধ্যে ঢুকায় রাখা যায়, ইটস নট আ প্রবলেম। হ্যাঁ, that's not a problem. Okay, so you guys have wake up, and now you have also proficiency with the glassworker tools as well, Bill. So what are you guys doing? আচ্ছা, একটা As you all জিনিস wake একটা জিনিস একটু চেক কর, আমি কি Okay. গ্লাস ব্লোয়ার টুলস কি কিনছিলাম নাকি কিনবো বলছিল? You didn't buy glassblower tools because আমার কাছে তোর নোটে কোনো glassblower tools নাই। ঠিক আছে, সেম আমার কাছেও কোনো নোটে নাই, কিন্তু আমার কেন জানে মনে হচ্ছিল যে আমি যেন বলছিলাম। তাহলে তোর সাথে কথা তুই বলছিলি ওই যে আমার সাথে লাস্ট সেশনে কথা হয়েছিল যে ওই আইটেমটা বানাতে কি লাগবে, সেই সময় তুই বলছিলি, হ্যাঁ। আমি বলছিলাম যে ঠিক এটা আছে। হলে হবে,
তখন তুই হ্যাঁ, বলছিলি যে এটা কিনবো। বুঝছি বুঝছি ঠিক আছে। গ্লাস টুল দেখি বানানো যায়। লেন্স বানাবো, লেন্স বন্দুকের। লেন্স বানাবে। Yes. স্পাই গ্লাস বানানো যায়, স্পাই গ্লাস ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্পাই গ্লাস বানানো যায়, ওটা দিয়েও বানানো। yes, আমারে So, আমার yeah. টুল কিনে নিয়ে এসে কইছে ভাই এই বানাবো, তারপরে আমি ঘুম থেকে উঠে দিবারে বানাই। প্রতিদিন ঘুমায় আর নতুন মানুষ হয়ে ব্যাক আসে। হুম। ওর দাদা নতুন নতুন গ্লাস নতুন নিয়ে স্বপ্ন কাজ দেখেছে। করছে, ওর দাদা দাদা গ্লাস দাদা নিয়ে কাজ একদিন করছে, দাদার গ্লাস বাপ নিয়ে জুতা নিয়ে কাজ করছে, জাস্ট মুচি ছিল, ইমাজিন। মুচি। হ্যাঁ মুচি ছিল, হ্যাঁ মানে মাছের জুতা বানায় দিত। আবার ওর দাদার বাপের বাপ কাজ করতো জুয়েলারি নিয়ে, মানে বড় লোক ছিল সেই জুয়েলারি। সময়। ও মাই গড, সেই অবস্থা তো It's a জুয়েলারি ওয়ার্কার story. তে কেমনে মুচি হইতো ভাই, এইটা আমি জানি না, এটা আরেকটা স্টোরি। সামডে উইল এক্সপ্লোর দ্যাট অ্যাজ ফ্রম ইওর ফাদার মেবি। ইয়েস আরে ওটা সিরিয়াল হতে হবে ক্রেজের নেই, বিয়ে হয়েছে অন্য রেসের সাথে। পালায়ে বিয়ে করেছে। হ্যাঁ। মাহাদি তো অন্য স্টোরি দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে তো না মাহাদি, হতে পারে না এরকম যে বিয়ে করছে এক রেসের সাথে, সেই রেসের ওই ব্রাঞ্চ থেকে ইয়ে হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, ওই ব্রাঞ্চে, হ্যাঁ এটা হতে পারে, ট্রু। অ্যানসেস্ট্রি মানে তো আর এক ব্রাঞ্চ না, ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চে হতে এইটাই পারে। ইটস ফাইন। আচ্ছা আচ্ছা Okay, so you guys wake up. What you guys are doing in the morning? It's the 7th of February. আমরা তো so- ওই যে জেলখানায় যাচ্ছিলাম মনে হয়। না জেলখানা না, কি বলে? না জেলখানায় যাই পারিনি মাহাদি। হোল্ড এমন হইনি এমন। Wait a second, it's not jailkhana enough. কোর্টে যাচ্ছি, কোর্ট। So yeah, we wake up, we came down as usual. Bill is the first one. I'm down. I was just having some light drinks and maybe a breakfast. Fish and As I chips like a see- British. Yes, fish and chips. And I see the others come down. Yes, one by one the others come down. You Mhm. see Shadow probably sick for today. He's in his room. Mm-hmm. Vidania is probably, yeah, Vidania came a bit late with you guys. He's with you, but she's with you guys. I say, hey, Yeah. Good morning. good morning. Did you have breakfast? I am in the process. I asked for it. Okay, I will ask for generic breakfast. Generic breakfast comes Generic served breakfast with one. bread and fish and a bottle of something that you order. Okay. So yeah, I think And- we did not need to go far for going to the court. The guards are just outside. When you guys finish breakfast, let me know. I'll let them know. Okay. So, do you have any kind of plan or escape plan if Well, something happens? I mean, they only saw my face, and I would be the convict. You guys are my witness that I was not. If they are still foolish enough to arrest me, then so be it. It's their loss. But I hope the council isn't that foolish, because changeling isn't that rare, is it? We all know of it. It's not a stuff of legend. Well, I mean, let's see what they do. If yeah. Well, Hmm. Changeling is very famous among the more like not the Changeling, the forefather of Changeling, the Doppelganger is more famous among the adventurers. But you do think one thing as well, among the adventurers and the scholars, this side of the cities are mostly run by pirates. They are not that much good with lessons, I would say. Pirates. Except if there are adventurers among them, then they would know about this kind of stuff.
আচ্ছা, পাইরেটস এর বল সাথে ফান্ড ফ্যামিলির কি কেমন কানেকশন কেমন? ওয়েল মিউচুয়াল, যে মানে যেহেতু ওটা গভর্ন বডি, তো দে রেসপেক্ট ইচ আদার। Hmm. No, they আর can be pirates. They they can ইয়া be pirates, but মানে what I am saying is that if if they are that foolish that if something is ইয়া they ইয়া does আই not আই know, আন্ডারস্ট্যান্ড, they do not আই take it in. আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য So সিচুয়েশন। then it's gonna be like that. Bill is not going to রিফাত একটু মিউট কর। Bill is not taking and it like yeah. and for the question of for the information of Theberos, হুম। Fun Family and the Pirates have a good understanding. They like when Rifat একটু মিউট না না, না না holy shit. Well, as I Yeah, was saying, so they have a good understanding among themselves each other. Because when the before the eras of the pirates, Fun Family was there, you know from the history, and they also supported the systems made by the pirates themselves into the four great families, and accumulating them into the one governing body, and they also supported the Fun Family in the City of Light. okay. So you while growing up, you had some interactions with the council as well. As I have said you before, you know the members of the council in that city, and you have done a bit of job for them as well. Mostly good, nothing bad. না যে কইছিল তো ওই মহিলারে চেনে তো যে মরে গেছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, যে মরছে ওরা খুব ভালো মতো আচ্ছা, আমি যে কোন সিরিজতে আসছিলাম নাম কি? ওই যে লাইট, কি জানো ব্লাইট লাইট। এই যে নিচের দিকে লাইট না ব্রাইট, এই যে এই ব্লাইট ও ব্লাইট, ব্লাইদি ব্লাইদ, ব্লাইদি। ব্লাইদি। হ্যাঁ, ওটা একটা পোর্ট সিটি কিন্তু। ওকে। পোর্ট সিটি না হলে হবে কি করে মাছ ব্যবসায়ী মাছ মাছ মৎস্য ব্যবসায়ী পোর্ট সিটি ছাড়া কি করে চালাবে? কি করে চালায় দালাল হয়ে যাবে। পেমব্রুকে যদি বলে যে পেমব্রুকে মাছ আসে তার মানে তো পচা মাছ ওই যে টাকা না দিলে ছাড়া হয় না জিনিসপত্র। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আচ্ছা, এবার আমার মাইক ঠিক আছে না? হ্যাঁ এবার হ্যাঁ মাইক হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা। yeah. ওকে So yeah, continue on. Share knowledge. we finish our breakfast I guess I mean I am continuing with mine As you guys are finishing your breakfast, do you guys do anything or just wait there until the call comes or something? no after everyone finish breakfast I'll go outside and I'll tell the guy do what Oh, he okay. Okay. So we are all going. Yeah. So you guys finish your breakfast and then Bill, you went outside and you see two of the guards standing at the side talking among themselves. well So what do you do? I step towards them start walking I go morning Oh, yeah. Morning. when is the trial or if it's late I wish to go to the market I like the grass. It would be in a half an hour. It won't be that long, so I would say you can go late. well then I'll be at the market I get my glass blower stool if that is They at first was like told you in like that you should not go, and then they watches as there was no direct order from them to stop you or something. They follow you as you go and buy the glass water stool. They still follow you, and then you come back to the market is not that far. You come back in like I will also like to buy some tools. what tools you guys like to buy? I like একসাথেই to. গেছি I would say. So I will take কি জানি নিছিলাম
Smith tool, smithing tool, and tinker's tool. One of each. Hello. হুম প্রাঞ্জল মরে গেছে হ্যাঁ কি হলো? রোজ গন আমার টুলস hello. Your tools is here with me. So yeah, Glassdoor tool is minus 30 gold. Yeah, ইয়েস gold. মাইনাস And yeah, আর হচ্ছে কি 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 টুল নিবি তুই? স্মিথ and মাহাদি? tinkerer. Smith and Tinkerer. Smith tool is 20 gold and Tinkerer tool is 50 gold. So 70 gold in total. Tinkerer 50 gold. Yes. ইয়েস কত হলে 70? 70. Okay. Okay. You guys come back in 10 to 15 minutes as the guard follows you. As you guys were going inside the tavern, Elowen, you did something in this time? Not much time to do anything এই প্রফেশনসে টুল ফ্রি দেয় না? ও আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ কি? আর কিছু? ফিটের সাথে টুল ফ্রি দেয় না? না না আর কিছু? আর কিছু না? ফ্রি দেয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্রি দেয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্রি দেয়, I believe, yeah. করেও দেয় আর কি রিফাত ভাই, কাহিনী হচ্ছে আপনি যখন ওই যে +1 উইপন ক্রাফটিং শুরু করছিলেন, তখনের টাইম আর এখনের টাইমের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে? সো দ্য থিং ইজ, আপনার বাকি হচ্ছে কত, আমি একটু চেক করে নিই। তো তুই কি মাইনাস করে দিচ্ছিস তাই তো? হ্যাঁ, আমি যদি সেটা হয়, আমি তার পুরোপুরি মাইনাস করে দেব। যাক ভালো, রেডিস করে দে, সমস্যা নেই। রিফাত ভাই কি আছে? স্মিথ প্রফেশনসি আছে। সো রিফাত ভাই, আপনার যেটুকু টাইম আছে ওটা আসলে, হ্যাঁ ঠিক আছে, রিফাত ভাই আপনার +1 রিপেয়ার ইজ রেডি। নাইস। আর 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 হচ্ছে ওই যে আমরা যেভাবে ডিসকাস করছিলাম সেটা ওইভাবেই তো চালাচ্ছিস তাই না? নরমালি যেভাবে হয়, হ্যাঁ। কোনটার কথা বলছিস? এখন যেহেতু ডিফাইন হয়ে গেছে সব আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা কিভাবে, হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ওভাবেই হবে এখন। ঠিক আছে। So that's that. After rapier is ready, imagine you did like 10 minutes work in the night and that is fine. Okay. So you have a +1 rapier now. And as you guys are like রিফাত ভাইয়ের আরকানা আছে, আর কি আছে? আর কোন টুল প্রফিশিয়েন্সি আছে নাকি? রিফাত ভাইয়ের কি কোনো টুল প্রফিশিয়েন্সি আছে? Let me check. না, রিফাত ভাইয়ের কোনো tool proficiency নেই। দোকান ঘুরে আসা লাগবে। ঠিক আছে। তাহলে আপনার হচ্ছে কিনা লাগবে, এই যে রোল বানানোর জন্য লাগবে হচ্ছে আপনার ক্যালিগ্রাফি সাপ্লাইজ। হ্যাঁ। আর হচ্ছে আদার্স জিনিসের জন্য হচ্ছে টুলস এন্ড জিনিসের প্রফিশিয়েন্সি লাগবে টু মেক। ওগুলো চাইলে প্রফিশিয়েন্সি অ্যাকোয়ার করে ফেলায়েন আর কি। হ্যাঁ, you also know that your own like organization gives like free training as well. If you want to hire me, you can. ও প্রতিদিন এক একটা টুল শেখে, কেমনে জানে? আর ওয়েপন বানানোর ক্ষেত্রে মানে যদি আমি এটা মোল্ড করে মানে বানাই নি অলরেডি, জাস্ট পরে নিচে এনচার্ট করি, সেটা হবে না নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার যদি মনে করেন কোনো ওয়েপনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওইখানে ওই টুলটা প্রফিশিয়েন্সি লাগে, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমি যেটা চেক করলাম সেটা হচ্ছে যে বলতেছে যে অ্যাকচুয়ালি যদি ওটা স্ক্র্যাচ থেকে না বানায়ও ওটা লাগে, তাও ওই টুলের প্রফিশিয়েন্সি লাগে। এখন আমার কাছে এই জিনিসটা একটু উইয়ার্ড লাগছে আর কি, যে আমি স্ক্র্যাচ থেকে না বানাচ্ছি তারপর আবার ওই টুলের প্রফিশিয়েন্সি লাগে, এটা তো উইয়ার্ড। সো আই উড সে ইফ ইউ হ্যাভ দ্য টুল ইউ ক্যান মেক ইট, লাইক ইউ ক্যান ডু ইট উইথ দ্য হেল্প অফ সামওয়ান। আপনার এনচ্যান্টিং এ ওরা হেল্প করতে পারবে, টুলের যে কাজটা আছে ওই কাজটাতে হালকা একটু সময় আপনার একার দেয়া লাগবে, যা টুল প্রফিশিয়েন্সি আছে ওই আর বাকি ইট মেক্স সেন্স। ওরকম এটা নিয়ে হচ্ছে ওই আগের দিন ডিসকাস করব। ওটা নিয়ে ডিপেশন ভাগ করা হয়েছে এই কথা। তাহলে যদি আগে শপিং করছি তাহলে আমি যেগুলো কিনবো সেগুলো বলি নাকি? সো বেসিক্যালি জিনিসটা হয় কি, এই যে জিনিসপত্র যেগুলো হচ্ছে এনচ্যান্ট করা হয়, ম্যাক্সিমাম জিনিস কিনেই মানুষ এনচ্যান্ট করে, তাই না? তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি স্মিথ টুলের কাজ কিন্তু 10% না, বাকিটা হয় হচ্ছে কি আটকানার কাজ। ওই 10% যার প্রফিশিয়েন্সি সে একা করে, বাকিটুকু হচ্ছে সবাই ভাগ করে দিতে। আর কোন স্পেল মানে
স্পেলের ক্ষেত্রে আবার একটু ডিফারেন্ট আছে, যে মনে করেন কারো কাছে যদি কোনো স্পেল থাকে যেটা দিয়ে হচ্ছে কি ওই জিনিসটা এনচ্যান্ট করতে হবে, তাহলে স্পেলের একটা ভাগ আছে আর আলাদা একটা ভাগ আছে, এই আর ওই তো ওগুলো অফিসিয়াল রুলের সাথে। অফিশিয়াল রুলের সাথে আছে। ওকে, ইয়া হ্যাঁ, সো মানে আমাদের মাঝে কি হচ্ছে বলছি? যতটা একদম মানে অফিসিয়াল রুল ফলো করা হবে, আর কিছু এডিশনাল রুল আছে। এডিশনাল রুল আছে, মানে ওই যে যেটাকে মানে বলে টেবিল রুলস। হ্যাঁ, কোর রুল হচ্ছে অফিসিয়াল রুল, আর এডিশনাল হচ্ছে আমাদের আর কি, যে ইউ ক্যান কাট সাম কর্নার ইফ ইটস লজিক। ইয়া মাহাদি কি জিজ্ঞেস করতেছিলি? যদি শপিং করছি তাহলে কি আমি টুল খুঁজতে পারবো, মানে কি বলি আইটেম খুঁজতে পারবো ম্যাজিক শপ? You do not have enough time to do that. You know that half hour maybe. um like Okay, if you want to I go, will do that after the trial. yeah, okay, this fine. So as you guys are entering the tavern and you see like Yellow sitting there in the tavern, the two of the guards comes following you, and you see another guard coming from the council hall himself, from the road, and he talks with the two of the guard, and then he lets you know that the trial has been set up. You are requested to come. Sure. As you are guided by these guards, I think Theveros and Eloan also follows you, Videnia as Yeah. well. Yes. You guys are taken into this council hall. Well, you have already saw this council hall before. It's like a two-story council hall, and you guys are taken. You were taken into the left side of the council hall of the last day. Now you guys are guided into the right side of the council hall. You see there is a room which oddly similar to the courtroom style. Courtroom. There are seats there. You see, many of the seats are already fulfilled, and you see in front when the judges table are, there are 4 seats, and you are then taken into the right side of the courtroom. There is a like a chamber for you to stand actually there, and you see the seats, two are filled, two are empty. One, you know for sure why it is empty, because the representative died, and you see the Vane family seat empty as well. Okay. And the other two families seat has been used. I will let you know how they look at first. That will help you out. Let's see, where is my note? Representative of this city. Give me a second. To character. আর মাহাতি ভুলিস না কিন্তু, কি কি মানে ভুলিস না কিন্তু, তোর ওই যে বড় সড়ো ইনফরমেশন ডাম্প দেওয়া লাগবে তোর আবার ব্যাগসে কন্ট্রাক্টের কাছে, মনে আছে? হ্যাঁ এই তো ভুলে গেছো। ওকে, আরে আমরা ডিসকাস করলাম না যে ওই যে ওয়াটার ডিপ নাকি জানো, আইসউইন্ডের 10 টাউন ঘুমিয়ে গেছে। ও হ্যাঁ, ওকে বলতে হ্যাঁ হবে হ্যাঁ ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে রাখিস, তাই বলতে হবে না। okay, so ঠিক আছে। on the seat of the symbol of Drake, you see a half middle way in 30s to 40s, a man, well kept hair, and a scar in the face, and his getup is of a merchant. And you see on the seat of the Oberon family, and Drake family as obvious is a human.
Oberon family representative is also a human, and he has this kind of like a fighter's getup. So studded leather armor and this a bow at his back. He has this look of a warrior kind of, and he is also in the similar age as well. Okay. And you see on the front side of the table, there are no people there. I mean, at the tables of the juries also there are no people there. But there are viewers, and the viewers are mostly nobles from the get-up. You could see by your perception as well. As you stand on the place of the কি বলে কালপ্রিট বলা যায় না ওটারে ইউ আর নট কি বলে কি জানো suspect as you stand on the ear of the suspect, and then you see the guy with the guy representative of Drake stands up and says, my name is Aaron Drake, and I will be one of the judges of this case for today. And with me is Aaron Aaron Drake আর এর নাম কি? wait আবার দেখে নি কই গেল পালে ওবেরন ফ্যামিলির নামে সমস্যা জন উইক ওভার না জন উইক ওভারন না ভাই পরে আবার গুলা ফেলবানে আরেক ওবেরনের সাথে এই জন্যই আমি নিজে নাম লিয়ে রাখছি his name is Seamus Oberon, and he is the second judge of this trial. We also have a third judge, but it is not unlike him that he showed up. He didn't show up today. He is known for being quite a dull person as well. So there is John Oberon has not seen yet today. জন So I guess John Vane or Oberon বললাম. John Vane has not been seen today. I guess he's sleeping it off again. And you see a bit of laughter in the courtroom as well as he looks at you and goes, you, Mr. Bale, are suspect of a murder. Not actually a murder, but three. But we are going to judge on in behalf of this city's murder. So the other things does not concern. I would like you to state first your side of the story and start. As Drake sits down, he looks at you, and you feel all the eyes in the courtrooms are toward you as as he says that. As he says that, Sebas Oberon continues with his thing and goes, you could bring your own witness and your own প্রমাণরে কি বলে প্রুফ কি রে proof, your own proof as well. এভিডেন্স Simple English ভুলে যাচ্ছি এভিডেন্স আর কি হ্যাঁ evidence alibi and Alibi, whatever. এলাবাই Yeah. কেন তো বলে গেছি well I mean if you guys want the alibi and proof that I was not here in this town, then that would be my party who traveled with me. Yes. Two of them are present here. One of them is a member of the complex. And heir to the Farn family of Blythe. You Severus? see Overall's eyebrow raise a bit. He waits for your sentence to finish. Go on. Theveros Farn, and another is also a adventurer who has been with me, a skilled mage, proficient in the arcane, Elven, and another would be a scholar from the Candlekeeps, a elderly among us, on a journey to find her family.
She's also a master of arcane in the school of divination, Vedania. Full name কি They বিদেনিয়ার? আছে আলাদা বাট মনে ফুল নেম তো বলবে না, বললে তো তার মানে কি বলে গ্র্যান্ড চাইল্ড আমরা পেয়ে যাবো। তাহলে রিভার ভাই সেন্ডিং তো শিখলোই না আর কি। এবারও নিইনি কিন্তু by the way। যাই হোক, ঠিক আছে। So there is there was also a member of the Emerald Claw, a Goliath with us, but Emerald unfortunately Enclave, Emerald Claw না, Emerald oh Claw না, Emerald Claw না। Emerald Claw doesn't exist, so it's fine. Emerald Yeah, Enclave, yeah. a member of the Emerald Enclave. He বাবা was আমরা with কি us, but ইনফ্লুয়েন্সার? Yeah, you guys are quite he influenced. he was with us, unfortunately, but as for the alibi, he is the one who died, and that's why we came to Oakton to see if the divination or divine casters here for his treatment. There is also another monk among us, but he isn't feeling well today. He is meditating back. But I believe these would be more than enough witnesses of You higher guys, or capable caliber. you guys were traveling toward from which direction to which where? We started our journey from Horsha towards Hmm. Don Castle. Porsche to Don Castle. Yes, 2 nights ago, you were where? we were at Don Castle. You were at Don Castle. Is there anyone who can confirm that who is present here? Uh, My among your party party members, members, yes. yes, Apart from that, they were all there. well, now that you say that you have a gunless members among you, it is highly not a chance that you will be lying. And also from the respectable members of PAR. His voice muttered down a bit as well, cause now he's confused. As Morgan, not Morgan, what the fuck? Morgan is dead. As Jake, he himself says, so you won't be declining the fact that if we bring out a cleric to tell you the truth, he will be telling the I did not understand what. like if we are putting you under a spell to tell the truth, you will not be declining to tell the truth. Of course not. I have no reason to. I already told you my concerns about what is going on because it seems we have some idea why and how they are dying. No, I told that last night, but I believe some of you guys refuse to listen to what we have to say. But as I said in the trials, if your mind does change, I am willing to share. But if it falls into defense, I'll not waste my time here. It is the council's choice. They whisper among themselves a bit. Between these whispers, you see a half elf, middle-aged man, comes from the behind side of the room and hands them a letter from within a envelope. As they get the letter, and what is your passive perception? My Mm-hmm. Bale's passive perception is 15. Oh, just 50. Okay, yeah, that will do the job. You hear like a mutter down voice conversation between those men, and you hear that as he hands over the letter to Drake, he goes, "What is this?" Goes, Sir Vane has said
to give it to you and told someone to visit him right after you guys had this conversation or so. Because why we need to visit him again? What happened? Well, he said it's kind of urgent. Maybe you should check on him. And the Drake man goes, "Oh, fine. I'll send some guards and let's see if we can bring him on a fucking couch." And the man then smiles a bit and walks from the back and goes out of the door. And then again, Drake looks at you and goes, "Yeah, continue with the thing." So we have managed to get the cleric of the Temple of Astil aboard. He has been instructed to get you on the spell and talk to you with it. So go on. As he says that, you see from the witness, there was from not the witness, from the viewers, you see the cleric you met last night to talk about the revival of ঈশার নাম কি? তৌসিফের ক্যারেক্টারের নাম কি? there's, কি? টার্গার Thanatos. টার্গার। থেরাটস yeah. মানে সিরিয়াসলি Theratos, থেরাটস wow. আমি তো ভুলে গেছি, ও তো বিকৃত করে দিছে। Anyways, কয়দিন মাত্র মরছে। Well, Targat, as the cleric who took the body of Targat for in wait, you see Dolrak, the half dragon, get out from the seat and comes toward you, Bell. And he goes, "Well, you won't resist, right?" And he casts Zone of Truth on you. Yeah, I don't. Okay. So and then he goes, he's under the spell. Continue to ask your question. And then Drake goes, কি so ভিতরে নাকি আলাদা? আচ্ছা এখন হ্যাঁ? ওই যে টের পাওয়া যায় না নাকি কি একটা চেঞ্জ হয়েছিল না এই যে save? না ওটা আলাদা। না ওইটা হচ্ছে Mind তো নরমালি ইয়ে পাওয়া যায় না আনলেস দ্য স্পেল সেইস। হুম ঠিক আছে? হিটের থটে ওটা চেঞ্জ। হ্যাঁ, সো যদি স্পেলে বলা না থাকে যে ইউ আর অ্যাওয়্যার তাইলে আর পায় না। ওখানে লেখা আছে, এখানে লেখা আছে। হ্যাঁ, কিন্তু জোন অফ ট্রুথে ওই যে লেখা থাকে বিভিন্ন স্পেলে লেখা আছে, সো লেখা বাদে আচ্ছা মানে ডিফল্ট চেঞ্জ হয়েছে আর কি, সো ডিফল্ট পায় না কেউ। ঠিক আছে? So 10-foot radius around him. You guys are also in that as well. Specifically as you are the witness, so you guys are at and inside the radius. So are you guys also failing, or like are you guys trying to succeed on it? Fail. Okay, then everyone fails. It's fine. And Drake goes, "You and your party was in the night of the murder in the at a different location other than this city, right?" Of course. Yes. The cleric nods as he continues. You guys said something about a shapeshifter. Where did you meet? Oh, শেষ কর, শেষ কর। Shapeshifter is at Horsha, as we were taking care of another business there. And particularly taking your face, do you know the reasons behind it? To what? I did not understand. Particularly taking your face, cause we have witness that said that they saw you. So Yes. the killer might have been quite. stop the actual culprit at the crypt of Kalambar, was it? Yes. And back then we actually encountered the shapeshifter and tried to stop it. Probably from there he learned about our faces and chose to particularly take my friend's face. Yes, And to be specific, it was a changeling, right? Changeling, no? Yeah, yes, it was it is a changeling. changed. He goes changed. Spawns of doppelgangers. Oh well, I'm not that conversed in this kind of thing. We were mostly busy in the city building most. The one most conversed is the one that died, Morgan.
He was a mage and a general of the army. By the way, did we know that there was a sign written there when the person died? Yeah, You yeah. guys can ask about it. না আমি There was, বলছিলাম তোমাদের হ্যাঁ যে হ্যাঁ so, মানে you heard about it. না না আমি তো এই যে শুনে গেলাম না তো হুম হুম এইখানে হুম মর্গান হচ্ছে রেড এটা হ্যাঁ মানে বলছিলাম ওইটার কথা বলছি, মানে মানে আদার দেন দ্যাট সেটা বলতো। হুম Yeah, gone. And well, if it helps you guys, I heard, or we actually heard about it when we were at the first cityটার নাম ছিল কি? Saltmarsh? ফরশার নাকি না ওয়াটার না না, সল্ট মার্শ সল্ট হ্যাঁ মার্শ, সল্ট মার্শ। Saltmarsh. When we were at Saltmarsh and the first murder took place, there was a name or a name of a scene that was mentioned after the murder was done, and I believe a similar case was in this city as well, and also the other also murder in probably also follows the same rule. So if also we in follow the that, like then it is more likely there would be more murders, and there should be connection between the murders as well. Maybe As you were try to speaking, you find out see, the connections. as you were speaking with Morgan, you see Morgan and Oberon. You see, so not Morgan, Barbar Morgan. মর্গান Morgan মোরা মরে oh, গেছে। Morini. Yeah, yeah. Drake and আসলে Oberon. মরিনি Yeah, আসলে yeah. মরিনি You টেবিলে চলে টেবিলে চলে you see Oberon hearing about this carefully. Drake then talks with two guards, and they also ran off to somewhere else from the court. Like they walk off from the courtroom to somewhere else. Will you guess that they are most probably going to the Wayne house? Yeah, to get him inside. And I do not know if the actual murderer follows a five deadly sins rule or a seven deadly sins rule. Depending on that, there might be more murders following this one. This was the third, if you guys are correct. Oberon goes. The last two I have heard of, one in Saltmarsh, one in Blight. In this city, this would be the third. Well, Did the may I make a question? yeah, Did sure. the word wrath had any connection with the person that died? Maybe from personality or actions or maybe Um, history. he goes down for a moment, looks at Drake. Drake goes, yeah. Tell him everything that you know. Not a problem, everyone knows already. Then he looks at you and goes, well, he was the captain of the army of this city. So, as also being a council member himself, he executed many persons. Many. I see. Well, And during the war, he was also accumulated with some war crimes as well. well, people have their own history. That is not something I am here to judge. But the first Were you one to guys die, were you guys investigating the other murders as well? not really directly investigating, but we were kind of involved with the council itself. So that's why we had the news in first hand. on the first murder of the Drake representative also with it was Salt. curious when I knew that there was আচ্ছা, someone the Drake representative that died, হুম ওইটা যার নাম ছিল কি ওটা ওনার? ওর নাম ছিল এলিয়ান্ডার ড্রেক আই এলিয়ান্ডার এলিয়ান্ডার ড্রেক, আর ওইটা ছিল এনভি ছিল নাকি ফার্স্ট? না ওটা প্রাইড ছিল প্রাইড ফার্স্ট মার্ডার ওয়াজ প্রাইড আচ্ছা, and did তারপরে we have much idea about Eleander Drake? হ্যাঁ হ্যাঁ you ও guys তো আমাদের সাথে কথা বলছে না ও তো কথা প্রাইডফুল বলছিলেন ছিল you ভালোই guys, প্রাইড he was really prideful of his own house, Oh, okay. and he was really prideful of his own house, and he thinks all of the decisions that he makes are the correct decision. হ্যাঁ তো ও আমাদের সাথে ওই যে গুজুর গুজুর করলো না অনেক ও তো বেশি ছিল You guys even had a meeting with him, and where he pulled out a gun in middle of a meeting saying হ্যাঁ that
Why we have So, to get in contact with the desert folks? well, I সো got, well, that matches. And থেবারস কি বলতেছিল ওটা শেষ করি Yeah, Thebaros. Yeah. বলতেছিলাম ওকে ওকে অলসো আই ওয়াজ কিউরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট someone from my town died, so we did some analysis what could have happened, so So if you you did know your town mean, oh, I'm from Blight. yeah yes, from as I Um, was I saying, actually personally knew her. you knew her personally. and She hmm, had written envy on her body, I believe. She was a particularly unhappy woman, but to that extent, Well, I believe you it's see, pretty clear because the first murder, the murder of Eleander Drake, that person was certainly most prideful one I have seen. So that one being prideful, this one being similar to kind of you a see, bad. you see Aaron Drake giving you a weird look, but he doesn't say anything. Well, it is the truth. If you guys are not going to accept সো দ্য the ট্রুথ নিতে বলছে Oh my accept the god. rough accept the rough reality, then I guess four more murders will take place, and we'll have to find four more people who actually goes with the alignment or similar attribute of personality. ওয়েল আই মিন ওরাই আমাকে জোন অফ ট্রুথের ভিতরে দিছে সো So he's speaking therefore the truth. He's speaking he's speaking they, barth. He's yeah, speaking barth. their fault that we cannot sugarcoat it. He's Their fault. he's spitting fact. Spitting facts. You see, Sabus Oberon looks at you and goes, "Well, I personally am not a good, not a. I will directly say it. I'm not a knowledgeable guy. in This matter, but my son." And he points at a guy in the stand in the viewers, and he goes, "August is actually looking into this case. He is a young one. You see, another human, of course, yeah, roughly having a kind of a get up of a long কি বলে long sleeved coat and a kind of a rough kept hair. আচ্ছা His কোটটা look কত has the পড়ে? coat goes up to his leg actually. কোট না uh, কোট, oh, court is kind of like there are around 30 people sitting on the the viewer side, and it is mostly full. It is maybe 20 feet, not 20, 20 feet by 25 feet, around that. divine sensory control. 60 feet. So yeah, So এটা কি অন্যরা দেখতে পারে ডিভাইন divine সেন্স? sense is your just a breathing technique. Oh yes, so আচ্ছা, uh, Breathing technique. I Yeah. mean, yeah, it's a at, breathing technique. If, at you- some at if some someone is point from Demon Slayer world, they can. See, at some point I will look around, take deep breath and release my divine sense. you release your divine sense. You do not have anything that directly concerned among with the fiend, undead or celestial, or nothing desecrated or hollow. Acha, one thing, is the seven deadly sins actually a thing in this world? So Seven Deadly Sins was written. So you know this. Seven Deadly Sins was written by the Order of Hell mostly, and different. It's like a going of a religion. Most likely they teach in every religion book that these kind of sins might give you to somewhere that you do not belong, and it's kind of like a teaching of children. Most Okay. And was there any there is order no to the backing of. There was a order to the. Yes, now that you say that, there was a order to the sins. and is it following the order, the murders? So the order goes like this: Hmm? 1 second. sloth, Okay, wait. Sloth, pride, pride,
envy, envy, wrath, wrath, greed, greed, lust, lust, gluttony. gluttony. Okay, And gay. envy, wrath, pride, envy, wrath. Okay, so someone else already died, most likely. Gay I'll nine. go. Okay, I'll go. Well, as far as I know, And this the seven deadly sins follows a pattern. There is sloth, pride, envy, wrath, greed, lust, and lastly gluttony. If we see the murders in order, the first person had the word pride written, the second person envy, and the third person is wrath. So in that order, it should be greed next. But what puzzles me is that there should be already someone else that has been killed before, and that should be someone slothful. someone of the law. Yes. And as he was saying, so I was also describing the person that stands up from the viewers. You see this well kept coat and this rough haired man, probably around his 20s, and he goes, before you say this, he goes, well, my name is August Oberon. I was actually studying in this case. I am an investigator mostly. I work around in different intelligences for the family. And huh? August Oberon. হ্যাঁ। ঠিক আছে শুনতে পাইছিস হ্যালো হ্যাঁ। okay okay I was mostly investigating in this kind of things and I was actually telling my father about this as well as he looks at ULON and he goes if it is maintaining that order after the murder of Mr. Morgan I'm quite sure already someone died that we do not. And Oberon goes, Sebas Oberon goes. You're saying that the murder that was done to Drake Oberon, no, sorry, the Drake family, that was happened in which day? And the August goes before anyone could speak anything. The date was. আচ্ছা আচ্ছা কোনটা মরবে What do you mean by মানে কোনটা মরবে? মানে কোনটা মরে গেছে অলরেডি আমরা অ্যাজিউম করতেছি Sloth. লেজি So the date was 26th January's night. Alien the Drake died that day. After that, last 5 of February, year died, or the Morgan family member died, and in between died was Blythe, the member of Blythe. It was maybe at the 13th of that time. Maybe. I'm not so sure about it. No, sorry. It was right after Alien the Drake. It was at 28. So just 2 days after Alien the Drake's murder. So somebody died before that, and I have a. Usually, this kind of killers usually maintain a pattern, but is he breaking a pattern or is it just to confuse us or something like that? As you guys also hear that as well. আচ্ছা, আমি Oberon একটু goes. একটু 1 সেকেন্ড, আমি একটু ওই যে ওষুধ আনার জন্য হচ্ছে কথা বলতেছিলাম। সো বেসিক্যালি বলছে যে 2 দিন পরে হচ্ছে আরেকজন মরছিল, রাইট নাকি? So Alien the Drake 2 দিন পর হচ্ছে মরছে ব্লাইটের জন আর 5 তারিখ হচ্ছে মরছে হচ্ছে এইখানে. আচ্ছা So he also said that usually this kind of things maintains like a pattern, but if Sloth is not already dead, that breaks the pattern. আচ্ছা আচ্ছা, বাট ওই যে যে হচ্ছে এর 2 দিন পরে মরছে, Hmm. সে তারটায় কোনো কিছু লেখা ছিল যে ওই যে Envy, এলিয়েন ড্রেকের Envy. And এনভি? now that আচ্ছা you আচ্ছা think আচ্ছা of it, the day Alien the Drake died, হুম after that day many ships left, and ships go directly to the Blythe from Salt. ওকে। উম,
That means there are more than. I'll go and say, well, maybe these three murders happened in the city, and that's why the news spread, and we learned about the exact order and date. Maybe this sloth, or the person with the attribute of sloth, maybe he was on a journey, or maybe he went somewhere that is hard to pass the news to us, and that is why the August, news never came to us as of yet. August looks at you and he goes, maybe that is the case, but usually family ships are moved together. Usually one family ships are May carried together. may I interrupt a little bit? Yes. If we are discussing about what we have learned and sharing information, is the trial over? If so, August, is it August smiles and looks at over his father and he goes, oh, the trial isn't over yet? What are you doing here? and is it if the trial is over and we are going to share information, is it not wise to do it among us rather than I kind of put my hand towards the audience and everything? Like Oh, if the novels was like looking at the whole scenarios kind of shockingly, and some of them jaws are open, and you yeah, you see at the judges now as you say that, and they in this distress of a moment they completely forgot that there is a audience, and they go, yeah, the trial is over, get everyone out, get out of the water. Before they get out, I go, Pass if the judge. the order breaks and some other way the murders are happen, these all people might be the suspect of leaking information. Just so you guys know. Yeah, he looks at you. He looks at Drake and Drake goes, well, I'll be taking the position of Morgan. Anyone leaks information, trial to death. Go. Hmm. as the As room clears, as the room yeah, the room clears. clears as some of the soldiers are only there, and now you see that you are like taken out of the spot that you were standing and given a chair in front of the table, along with the cleric is still there, and he's looking weirdly, and he goes, should I go? Like, Bro is like, should I go on the "Mm, well, you did a great job. You should go as well, and we'll talk about it later. August remains as he is one of the investigator of these cases, and he pulls out a chair like beside you, and he goes, "So I have the first cases file. Do you want to look into the rest two's file as well? I think you were not present during that time, so if it gives out anything, you might help it." Yes, we will try to help as any way as possible. Yes, of course. So he gives you to ট্রায়ালে রিপাস করলো না মানে hmm, রুলিং 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 হয়ে গেছে নট এইগুলা গিল্টি। তোমার টোয়েন্টি ফিফথ সেঞ্চুরি না যে তোমার সব একদম hmm. So দ্রুত দিয়ে নট দেবে। নট first he brings out the file of No, envy. we are not guilty. We are not guilty in the first place. They are like Delulus who lost. They were hopeless. At this moment, they are hopeless and thinking for what is going on here, mostly. Except ওরা August. August was, by the looks of August, you already get the sense that he knew you are not. ওরা তো ধরে নিয়েছিল পেয়ে গেছি। Where gets you over চেপে ধরছি? ওই যে গোল্ড As গোল্ড ডিগারের মতো আমরা পেয়ে গেছি। as August goes. So first, after the murder of Mr. Drake, the envy was written on Marcella Lockhart Oberon. Her body was found in her bed. Her expression was kind of pain and anguish, and she had a mask on her face, a white mask. হোয়াট Upon কাইন্ড অফ taking the মাস্ক mask, it was just a white mask of a face. Upon taking care of the mask, the face was missing skin, and as given on all of the murders, the one thing is that is mostly clear: the tongue and heart is removed. One, and we have found out why is that
by talking with the clerics and other things. The usually revivification needs all of the body parts intact. So the main part that is holding the body, if it's removed, they are not can be revived usually. I believe there And is also the spell Speak with Death that. yeah, that Not prohibits. sure. So to prohibit that, they have taken the tongue. Hmm. And What about face? yeah, Yeah, coming back to it's the thing. Yeah. So Theberus, she was really beautiful, oh yes. Oh, I and thought. That body and was Very enormous. yeah, and the reports also says that the body was found wearing many kind of jewelry. Um, the thing that was further disturbing is that there was a doll hanging from the ceiling, and it had the same mask. Upon like removing the mask, the skin of the face can be shown there. So she was kind of looking at the mask when she died, uh, and we thought that mainly her reasons of death may be of any stabbings or so, but she was strangulated while she was watching. uh, Strangled. Yeah, uh, Okay. and there was a portrait of her that she was so proud of, and it was written with blood envy, and a message that also gives out envy consumes the heart and soul, and wrath of the spurned shall follow. Beware of the place where fire and vengeance run through the vein of the sea. Fire and vengeance uh, run through the Vein of sinner. vein of sinner. এটা 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 হচ্ছে নোট কি এনভিতে ফেলাই দিয়ে গেছিল তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নোট কি ছিল। কি ছিল? এটা হচ্ছে নোট ছিল, মানে একটা নোট ছিল, হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে এই পোর্ট্রেটের নিচে ছিল, আর পোর্ট্রেটে হ্যাঁ হ্যাঁ বড় করে রাখা ছিল এনভি, আর ওই নোটটা ছিল হচ্ছে এইটা, এনভি কনজিউমস দ্য হার্ট অ্যান্ড সোল, and the wrath that spurned shall follow. Beware of the place where fire and vengeance runs through the vein of the sea. And এনভি কনজিউম দি envy consumes the heart and ওকে soul, ওকে and wrath of the spurned shall follow. Beware of the place where fire and vengeance run through the vein of the sea. বিওয়্যার Of অফ the place প্লেস where fire and vengeance runs ফায়ার through the vein runs through the vein of the sinner. That was all found in the envy most. And yeah, most of the jewelries and everything was in the room, so nothing was clear murder. Nothing, no other things. And the recent murder is the most disturbing. Sir Aris Morgan was found in the morning in his study, slumped over his large desk of the study. He has his face was full filled with rage, kind of. Eye was wide open and bloodshot eyes. His fist was bloody, and some bones of the hands was broken. Before we continue with this case, I believe Yeah, something is clear. what it is. The doubt we had that the sloth might have died, that is clear. There is no other who was murdered between pride and envy. That was our concern. Yeah, Yes, because if I remember correctly, the murder note of Eleander Drake was pride comes before the fall together, and the mighty shall be humble. As pride fell, the seed of envy shall be sown. and after that, Envy was dead. Envy's murder pointed toward Wrath. Wrath, and now the wrath is. So Slot did not die. They are not. They are not following the
pattern of the scenes, how they are kind of laddered, but rather they're falling there low. So what comes next in the note? Let's hear about Wrath. Yeah. So as you guys already know about the hand was broken, kind of as he was kind of beating something. The room had two more gagged and tied bodies upon which were kind of beaten to death. The bodies were of his son. Oh, So in his case his own throat was slit. We get from the investigation that he was mainly maybe controlled somewhere in the mind, or maybe he lost his control over his mind and he bit his own son, and then his throat was slit. And there was a the rat was written on his table with some what it is bending iron. The letter that gives me the creeps is that wrath consumes strong and the lethargy of sloth follows. Keep an eye out. What if he was never noticed? The Wrath consumes key Wrath consumes strong from and the lethargy of sloth follows. the lethargy of slothfulness. Keep an eye out. What if he was never noticed missing? Oh, And upon the investigations of the room, the he rumors, was never noticed missing. yeah, the room Oh, was kind of and broken down. The things were scattered. His medal were scattered around the dead bodies of you these men. see, Bell gets up as he is talking. He doesn't, and he goes, "Let us head towards John Wayne's mansion quickly. I have a bad feeling about it." And Bill just runs out. You guys follow, and you see here the two judges. They stand up, but the one person that runs with you and keeps up with you is August. Hmm. And other, you guys? Yeah, I'm we're also following. running. Okay, you guys run. The mansion of the vein is not that far from there. Maybe around a 2 minutes run. Oh no, that is too far. Maybe around some minutes run. Hmm. As you guys reach the place, you see the two guards are right outside the door. The door is locked from outside. Yeah, I'm going to see if there's any window or anything. The windows are closed from inside as you inspect forward and look over the side. The house is not that well kept and there are fungus and things everywhere. Okay, the door is barred But from the inside, or there is a the lock. the door has a big lock on the outside. The windows are from the barred from the inside, but it's a glass you can break. Okay, can I try to pick the lock? Okay, sure. Make a thieves Like roll check. okay, going at it. Can I দেখছি see tips the টা বাদ can I দেওয়া see হচ্ছে the থেকে। behind the door from the window? You like on the windows are on the side of the door. You cannot see that far on the in the door of the other side. Oh, তাও ঢোকা যাবে তো, সমস্যা কি, ঢুকবো। That's 11. That does not like open the lock. It budges more. Okay, okay. I think I will teleport there and open the door. Is it all right? You teleport inside. You see the door. You do not actually teleport inside. You see the lock is on the outside. Why are you teleport inside and like Oh, opening the door? না, How are you? না, না। How are you doing that? আরে miss It's a mistake. common sense. So no, are you sure you want to miss this step now? না, না, না। আমি তো শুনিনি যে বাইরে দিয়ে তালা দিয়া। Yeah, This is the the lock. lock. Yeah, Okay, the lock is on the I'll outside. give it another try. Okay, another try. The DC will That's increase. a Yeah, 26. that much it doesn't increase. The lock opens. Okay. Yeah, I just as the lock opens, I just throw the lock, kind of open the door and just run. You see the I cast drawing room. conjure minor elemental on my
myself. আমার ই কি এখনো আছে ওই ডিভাইন সেন্স? ডিভাইন সেন্স এখন তো মনে হয় 10 মিনিট থাকে, হ্যাঁ, সো 10 মিনিট থাকে। হ্যাঁ ইয়া ইট না ইজ 10 স্টিল মিনিট ইনসাইড। হ্যাঁ, ইট 10 মিনিট স্টিল আছে ইনসাইড এখন 10 মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে সো ইট হ্যাজন্ট বিন দ্যাট লং সিন্স গার্ড পাঠানো হয়েছে তারা ডাকার হ্যাঁ, জন্য গার্ডরা তো বাইরে দাঁড়ায় ছিল, ওরা এখনো ব্যাক আছে, ওকে বুঝছি ওরা বুঝছি ট্রাই সো করতে ইয়া পারছিল। I'm igniting I'm bringing out my musket kind of ওকে। doing my ডিভাইন সেন্স that একটু ফাস্ট like টাইম। doing my This is right that is ওকে, 5 সো points of 5 points of damage to damage, myself. which right? Okay. Right of Right of the stone. stone. As As you I like. see he's getting So ready to inside battle. the room, like as I you open bring the door, yeah, tell what are you doing? So as I see that he's getting ready for battle, I'm also focused on কি বলে? I'm also prepared for battle. Yeah, Okay, you are also preparing for battle. And I'm Okay, Yeah, so also drawing the casting weapons Focus Mana I'm Blast. drawing. and okay, it's fine. and as I'm running I go, Lord Vane, if you are here, come out. And And I will see if is there like a quarters to like second floor or how's the so let me describe how the house look. And before yeah that, you see, as you are like drawing your weapon, you see August from behind you. He also draws a knife. It's quite a ornate knife. It's like Okay. something like it's a dagger. Sorry, Mm. not a knife. It's a Mm. dagger. And he also like stands behind you. As you guys go inside, and you see it's the hall room, quite messy, filled with mostly. Oh no, the hall room is quite clean. As you look at the side rooms, it is quite messy, Okay. and there are And, like mm. webs and other things that dust has fallen over, and its long stairs goes upward toward the. Yeah. So as I was activating my right, I'll also kind of cast armor of As, Agathis on myself. okay, you cast armor of Agathis on yourself. You As shout out. I was screaming, yeah. Yeah, you shout out. You wait for maybe 5 to 10 seconds. You hear no reply. Yeah, I wasn't waiting. So Oh, so is there like where you'd be if you was resting? Like I'm trying to get that layer. that would be the most probably the August says maybe the bedroom. He no. Yeah. So I am heading towards that and then yelling. That's what I Okay, so that's on the second floor. Not- You yeah. take up Do your I feel anything? you do not feel any. Okay. You take the stairs. As you like run toward the stairs, you trip something. Make it dexterity saving. Okay, dexterity saving throw. So can I save him? Can I help him if he's triggered Oh yeah, you help. You are great. That's a natural 20. Ah, The aura. oh হ্যাঁ aura আছে তো, yes, Yeah. aura আছে। Yeah, so aurate তাহলে আরো কত? Yeah. Plus? +3 আরো Yeah, আরো that's 5 31. আরো 3 11 that's 31. You completely save yourself from the darts. There were 3 darts Okay. that was launched. Careful, there's a trap. Traps. And- And yeah, I'll keep going. Oh, and with you was also August, but he When I am dashing forward, so if anything is he's triggered, also it'll dashing come. forward with you. So Oh, okay, and okay. he's also keeping up with you, as I said. So Okay. Then he also Right. saves. okay, good. Aura to the rescue. Aura to the rescue. Now he has quite a good modifier as well. So Hmm. as you guys come up, you see the door of the bedroom is closed. Hmm. Uh, it's a keyhole. Yeah, it's a keyhole, right? Yeah. Yeah, from the lock. Do I get a sense that if I shoot it, will it break? Possibility of like breaking it by that, but yeah, sure, you can try to do that. By the way, No, do we from- hear a sound from inside? No, you do not hear any sound. The house is totally silent except from the sound you are making.
Yeah. So just break it. yeah. So now Yeah, there is a what I possibility. was asking. Yeah. So there, Yeah. you know that there is a possibility of it breaking the lock itself if you target it right, and also triggering something if it holds any kind of. Yeah. So like it will trigger itself, right? So same thing. From the distance, yeah, from the distance, it might affect you. Yeah, it might affect you depending on the trap if it has. Depending on the trap, or it might Yeah, not if it is if not. there is If nothing. I'm Yeah, not at. Yeah. So yeah, I see the lock. I should. yeah, you shoot, roll attack, and also Okay. damage. The musket. That's a Lock 24 to hit. Oof. that hits definitely. Roll the damage. Okay, that is Also the a. right damage. It's a electric. I'm going to reroll that. That's a 15 Oh, points of damage and 16 points of damage on 25. 12 was enough. So the lock breaks. It doesn't trigger anything. You can like Okay, kick it out, kick the door out. yes, kick it out. So you kick it out. You enter the room. Here's what you see. You see the room is actually filled with different spider webs and dust all over the place. So it's like no one has been living here for many days or so. You see on the bed there is a shrinked body of a person. Shrinked. Key body. Shrink, as if the meat itself has like shrinked with the bone. Oh, Okay. Is it undead? It's not an iron that It's you sell. it's more just like dead. dehydrated or এরকম. Dehydrated shrink, yes, Okay, okay. exactly like a dehydrated shrink. And And Ah, the body is kind of like a laying position. The eyes are closed, and it has a golden goblet in his hand. uh, is there any window or anything? The room itself doesn't have any window. The side rooms has. So if you go to the side rooms, maybe you can. Okay, I'll go to the side room and check outside, like if anyone used the windows or anything to like get out after we entered the house. And as I go towards The the windows are body, closed on inside. yeah, as I go to the body, I will check how long has it been since it Make a medicine check. medicine. Not that good. I will help. 4, no. Okay, help. That's a D12 read. Oh, okay, D12, D12. You বন্দুক will দিয়ে help চেষ্টা as well. করতেছিলাম। You are Yeah. getting help, and also August Mhm. is trying to make one. Okay, so August can make, no problem. That's a 12 from me. And August is 17. Yeah, August goes. Well, he's been dead for most probably 3 weeks. Most probably. Yeah, 3 weeks. Then who Three was week. last day with us? His eyes brighter. He was here. You said about a shapeshifter. Then who left? I thought no one had left from last time. No, you do not understand. Lord Vane doesn't comes to the council many often. He comes maybe around in a month once. No, that's not what I'm saying. I'm saying the city was in lockdown, right? No one left Yes, from last night, so that means the shapeshifter is still in the city. That's what I'm trying to say. yes. If he is here, unless he shapeshifted into a guard. What do you mean a guard? A guard Guards have left? guards have allowance to leave the city. Well, issue a With the search warrant for any guards that is missing. the thing is the city has some kind of problem. If you have heard or not, there is a problem in the woods. So we are sending guards with the people that goes inside the woods. Well, we If the did. shapeshifter is with them, the people. He looks at the guard and says, "You heard everything. Tell that to father." And the guard runs. Well, I look at the party and I go, well, this is one of the thing that I managed to collect. There was a mission from the council that
there is a fog that is in the woodcutter's saw, and there is a problem. Yes, Solving the there has been a problem. problem with the city among the fog as well. So we are sending one or two guards with the woodcutter, and they are not going farther. So maybe a kilometer or so. If we hurry up, but they left in the early morning. It has been very much time. I fear the guys' safety that went there. Well, I mean, what do we can do? Let us go there. What do you guys say? Yes, rather than standing and doing nothing, that seems to be the best option. Well, then let's make haste. Is any You there's anything particularly interesting that catches? um what are you looking for? Like, are you like looking for details in the room, or are you just rolling your eyes to check if anything catches your eyes? Anything catches my eyes Make a concerning? perception check. Okay, perception. Ten. 10. Well, you look around. You do notice the writing of sloth on the table, and right beside it is it's like it is like dragged with the knife to write on the table, on the wooden table, and Uh, right beside it is written. There are a lot of envelope and a black colored envelope there as well. The normal So, envelopes are white, and there are different envelope there as so 3 weeks estimated well. death time, and that Yes, is probably far before the first murder. yes, very far before the first. Okay, so we are actually following the pattern. uh, ওকে কি এনভেলপ বলছিলি ফাঁকা একটা এনভেলপ না সো যেখানে স্লট লেখা তার পাশে অনেকগুলো মানে একটা স্তূপ হচ্ছে ওয়াইড এনভেলপ, ও এন্ড আর তার পাশে হচ্ছে একটা ব্ল্যাক এনভেলপ, একটাই খালি ব্ল্যাক। আই পিক ইট আপ ইউ পিক আপ দ্য ব্ল্যাক এনভেলপ অর দ্য হোয়াইট? ব্ল্যাক আছে না একটাই একটাই আছে, হ্যাঁ। ইউ ব্ল্যাক পিক দ্যাট আপ, ওপেন ইট আপ you open it up, you see the messages there as well. কি It লেখা says the sloth decays and probably the greed will devour. You see the word probably, গ্রিড মরছে and you see a line gap, and there is written something else as well. Glad to see when. কি শোনা গেল না কাটে আসছে So ফার্স্টে ওটা লেখা, একটা লাইনের গ্যাপ দিয়ে লেখা glad to see when timing matches. ও আচ্ছা Hmm. so I will give it to Bell to see Well, as you are hurrying, you see Tamara sending you a envelopes, and Yes, you stop see the and letter look. as well. look I found Yeah. this Oh, I completely forgot about this. What does it say? I click the envelope and look at it. Yeah, it says হোয়াইট slot হোয়াইট এনভেলপ গুলো তো মানে স্তূপ করা তাই তো হ্যাঁ স্তূপ করা। ওগুলো তাহলে তো ইম্পর্টেন্ট Yeah, so it says the slot decays and probably the greed will devour. Greed will devour. Devour নাকি No, sorry, the devoured? greed, no, the greed devours. Okay, sorry, devours. Greed devours. হ্যাঁ, এরপরে একটা লাইন গ্যাপ, তারপরে লেখা glad to see when a timing matches. So next is greed, it seems. Greed devours, not devoured. না, No, devours. Okay. That guy is going to eat his son. Oh, This greed person, I'm not sure. It was just a figure of speech because it says the greed devours, not devoured. I would thought that if it was a person with the attribute of greed, then he might be devoured by some
creature or something that the perpetuator prepares. But it says devours, not devoured. So that means, like the other victims, how the last one, how it straight out punched his son. Maybe this great person will devour his family members or something. And similar to the bodies, August already checked. There is a hole in the heart, Uh, but the hole is pretty recent. so as we are going toward the place, Hmm. August is still Aug- following, right? August is following you guys. Yes. Okay, so I'll go. Does any person matches the attributes of greed? Um, he looks down and he thinks about some things. Let's see. Do not try to shy out. We are past the point of that. It's a situation of life or death for that person. Nah, he so by his expressions from the case files to here, you already get the sense that he is a quite a like open-minded guy. You can say that, and he is also investigating on the fact, and he was looking for you guys' help By the way, you're not a as greedy person, right? he goes if the greed is for criminals, maybe. But I do not remember any person who are greedy actually. That I Hmm. do know. Actually, none of them are greedy. Well, you can look it differently, like depending on how you are knowing us. But I am looking at the city of the last murder, and I am looking around the city of the murders. So, Ogden's closest city is Bagden. Sorry, Bounty, Cobb. I have good connections there. They have no Is this greedy person on like known for outright his greedy. laziness? That people knew that he was lazy. Very much known for his laziness. He usually comes to the council only once in a month or so. He doesn't do his job So, usually, and he has his wife even divorced him and went away. so I guess we have to find a councilman who is But we didn't famous for, suspected that because couple of days ago he came to the council twice, so which was a odd sign. But yeah, maybe we he was should alive. be focusing on the Maybe the uh, person that came was the past, doppelganger. the That is past, not a Yes, that is not a that question. is That is the thing. that is Yes. the thing. That is, yeah, we are maybe we trying should. to see if we can find him because last night I saw him. So Oh, So we can check that if some councilman has a past greediness, but somehow became it could generous be not only great for wealth, it could be great for attention and other or things as well. power, mm, Well, it could great for for power, attention. well, fame, now that you mention it again, knowledge. the Drake family do have this that kind of greed, do they not? And if we are going by another pattern as well, the first Oh, one now who that you died was a say Drake. it now, Mm. Huh? now that you say it as well, no, the first one who died is not a Drake. The first one who dies is Vane, according to the time of death. Oh, yes. So then another I know uh, a Vane in Kair Kaladir who is can be called somewhat of a at where? Kair Kaladin. Kair Kaladir. Hmm. It's not that far away. হ্যালো আমার কি নেট কেটে গেছে Yeah. ওয়েট কাছে ওয়েট আমি বুঝেছি তো। হ্যালো শোনা যাচ্ছে Yeah. Hello. yeah Yes. Hmm. I know a vein in Kair Kaladir who is can be called somewhat of a Greek, and I know another vein who is a bit far away who is actually a Greek.
Then we have two candidates. possible Yes. victims. Yes, two possible victims. Yeah, Well, but the candidate one who is known for his sounds the too one nice who is known for of the his victims. actual yeah who is the one who is known for his actual greed is actually very far from him. And where are the two places? One is One is at Care Care Caladive, Colony which here. is Okay. really close by. Another one is Dorset. Dorsey. Where is Dorsey? দেখা যায়? জুম আউট করে নি। হ্যাঁ ও দেখা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ পাইছি। Yes, very far away. Hmm. The member of the Vane family there in the Dorset has well, you can say they are he is not a follower. I see. Follower Well, of a different being might be there. I do not know. His works are not of a very ethical. I see. Hmm. But if it is him, it will be really hard to kill him because I believe he is not at Dorset at the moment. Where Is is he? there any ways He you is in guys the could transfer messages through magical means? um Kair Keladir is the best way to transfer magical means messages. And the guy at the Dorset is now in the open sea. We do not know where. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে মেসেজ সেন্ডিং পাঠাতে কি জাস্ট ফেস ছবি থাকলেই হয় না নাকি? ছবি মানে আপনি যদি তার জীবনে দেখছেন তাইলেই হয়। ইয়া আচ্ছা হ্যাঁ যদি তাইলে তাইলে হ্যাঁ একদমই হয়। আর হচ্ছে আপনার ওই যে স্পেলটা পড়েন, স্পেলটা আরেকবার পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন। আচ্ছা। হুম। Yeah, you guys continue. So you guys are walking and as you guys are হুম। talking. Yeah, indoors. So by this time you guys are like are in the outskirt of the city. You see the same hole and on the side and there is a another door, another gate actually on the side of the city that went toward the deeper forest. So you guys are taking that gate. Hmm. As you Well, guys are as you guys went there, you see hmm. guards are there and goes can we like August goes, we need to go. Where did the woodcutters and the people with them went toward this morning? The guard says toward the not toward the foggy area, but actually close to that place. Why? August goes. Any guards with them? He goes, yeah, one guard went with them. What is the meaning? What happened? We need to go. August looks at you and goes, we need to go as well. Open the gates. I am hereby ordering you to open the gates for the name of Ogra. And the guards hesitate for a moment, but as he hears the order, he opens the gate for you guys as well. Yeah, we better sprint. Okay, so you guys are traveling fast on the first. Yes, sir. Okay, so as you guys are traveling at a fast pace, it's still a আমার সাথে কে যাচ্ছে? August. ওবেরনের আগস্ট ছেলে। আগস্ট কি জিনিস? মানে রেস? আগস্ট হচ্ছে সেপ্টেম্বরের আগের মাস। না আরে কি আগস্ট জিনিস কি ওই রেস? যে ও আচ্ছা, হিউম্যান। জিনিস বললে কি করে রেস হয় ভাই? আহ, আচ্ছা ও হিউম্যান ইয়া আর do I sense any No, he was with you in the fucking defenses for a lot of. no just I will just check Oh, him. you check his demeanor also. Make insight. Yeah, um, inside. What are you specifically looking into? And just to make sure that he is not the changeling because Oh, we are okay, going okay. out. So We are going out. you are like trying to match the posture of the changeling with him, I believe. Yeah, Yeah, it would be a hard one. Let's see. Roll. inside is plus 6 so inside আমার আছে proficiency plus
22. 22. By the looks of it, and as he is moving off, so no, not like the changeling. You have seen at least the movement and the usual expression of the changeling. You could maybe guess that on another face, but this is not that. Okay. So, okay. Just to be sure. Hmm. Okay. Move So as on. you are like fast traveling, it will still take you some minutes because it is a mile away from the place you guys are starting. So in that time, do you guys want to Do converse I have my anything? horse? I You okay, did you sorry. bring your horse or not a horse, Yeah, the dinosaur? yeah. I am bringing that. So yeah, you're bringing your dinosaur. You guys are, I guess, keeping up with your So I will just carry the slowest dinosaur. one, Actually, and is up they with are fast, right? They are uh they're quite fast. the slow. I would say Yeah. মানে not technically, but আচ্ছা she কয়জন ক্যারি gets out of কয়জন breath easily. So কয়জন ক্যারি করতে পারে? একটা একজন এটা একজন। একজন. Hmm. You see, এটা the লাস্ট August মিশন is না? actually hmm ওকে, জাস্ট একটাই গোয়িং। ক্যারি করতে পারবে. হ্যাঁ, August is actually pretty much faster than you guys. So you felt like that. Not faster, at least Bill and he has like a similar movements. ওকে, And I will not go beyond, but I will just go with them. যদি ফার্স্ট okay, হয় so আর কি। you're matching their pace. Yeah. Yeah, they are fast. You are also matching their pace. So yeah, it's easy to do for you. And in between this travel, do you guys want to converse anything? Mm, I guess not really. Not much. Serious We're movement. focusing. We're Focus. perceiving. We're keeping an eye out. We can do it. We are closely checking out perceptively. We are in the edge. We are in the zone. Age, the zone. So yeah, as you guys are traveling, make a perception check. Whoever is like going with them. So I believe one of you guys with advantage or two of you guys. So what Perception is basic the আছে। area around us? Like, how is it? Is it So forest? it's a dense forest. It's a dense forest, and there is a path, but it is most likely a human-made path. So you guys are traveling in pairs of two. So at one line there are two people, and at the place of in the place of the horse, it's just the horse. I mean the dinosaur. Yeah. Okay. So as you guys are like traveling and keeping an eye out, you are trying to notice if you hear the woodcutters or at least like where they are going. You Yeah. do have any or I'll tell any kind my of traps? Okay, so I'll tell my perception কার বেশি? familiars from এই করে above to keep a look of advantage দিয়ে। the same thing. So as you, how high are you sending the family? Above the tree lines, at least 20 feet above. As you send your, do you look through the eyes or like are you No, just no, sending? no. If it says anything, it will notify me. Okay, so make a perception check. But okay, I will say that. Perception. Oh my But god. you yourself know it is a dense forest, and so above the tree line is only leaves. You can see. Okay. So what I'm trying to find is if Except the there's path. woodcutters, like Yeah, except the path and the opening. You so as your familiar sees an opening, the place you are moving. So at that point, it is actually an opening, and there woodcutters usually cut their roots or so. yeah. So I'm trying to find like if there is an opening and people are there nearby that. So as you like move on and go there, it takes you actually less time than usual as you are traveling. This is perception check. You reach that place. Huh? Yeah. Perception check this. Bell, this is 22. And Bell, you keep an eye out as well as Severus yourself. You do not notice any direct changes, but you could feel something We're also looking for a track. bit disturbing, as Severus said yourself. Oh, also looking for tracks. If the path, it hasn't been rained for much. The path does not have direct track, but it feels like people pass by here soon.
or really it has been not much time that they passed here. Maybe today in the morning, early morning, they have Okay. as well. As you guys move, and Bill, you do see for your perception around maybe 200 feet away from you Hmm. that fog that was people afraid of. Hmm. Do you want to go toward that direction? The direction is actually toward your not direct right, maybe a bit toward the right, and the direction you are going is just straight forward. I mean, the fog. Like, where is the woodcutter actually goes to cut Oh, the trees? Like, yeah. where is So, the track if you, leading us? The yeah, footprints and so the the track. track leading you to the straight front, there is an opening as also seen by the familiar, and there usually the woodcutters are cutting now. On the right side of the path, there is another path that goes, but it is Hmm. not that well made path. You also heard from the uh, job description that usually sometimes the woodcutters go there, and then they notice this kind of form. Yeah, yeah. But what I'm trying to get is the footprint that we are seeing, like Thebaros told. You Yeah, said that yeah, maybe today, yeah. yeah, Which yeah. The that today's footprint leads toward the front. it was the front. We are first then Yeah. checking out the front. Okay. You go. You then dash forward toward the front. You take 2 or 3 more minutes to clear out in the opening. You as you are going through the path to the opening, you already hear the sounds of wood axe hitting the wood. Hmm. As you come out in the opening, you see 4 or 5 woodcutters are cutting trees at the side, a big tree, Hmm. and they noticed you because of your loud noises coming forward. They were Hmm. actually preparing to fight because they thought it's the fog or something like that. Where is the guard? What? Was the guard that accompanied you this morning? They look at each other and goes, "He's not here." And they like look around. And goes, "He was here. Maybe I saw him hour or so ago. He was just like leaning against that tree," and he points toward a tree. And you see there is a tree at the side of the opening, and there is some bags kept there, and maybe someone was sitting at the stump of the. Okay, I do not waste any time. I'll go and try to find out if I can find any tracks or any leads where he might have like went from there. You go there as August follow you. Making investigation. Investigation. You will also. Can I? What's I was? Doppelgangers are fake, or does Hmm? does Doppelgangers change? are humanoid. Oh, okay. So humanoid. Fuck. No, sorry, doppelgangers are not humanoid. Doppelgangers are monstrosities. Changelings are humanoid. Changelings are not considered fey, na? না, Nahi both. দেখতেছি আমি তারপর ডাবল চেক দিয়ে চেঞ্জলিং You are a fey. চেঞ্জলিং Mordekaining's এই যে যা বলছিলাম yeah Mordekaining's yeah Monsters of Multiverse, you are a fey. monsters you are a fey, yeah, it's a fey. Yes. So Yeah. do you get Advertise. advantage on fey fiend undead, I guess, right? Yes, fey fiends and undead. Celestial পাইস? না, সেলেস্টিয়ালদের sad. সাথে আমাদের বিফ নাই। কে কাদের বলেছে সাথে ডিমনের দিকে যাইতি তারপরে হতো? সেই সময় তো পিন্ডেতে পরিবর্তনে সেলেস্টিয়াল হয়ে যেত, ঠিক আছে? ইনভেস্টিগেশন I mean demons hunts demons as well, so Oh, Ooh, that's 25. 25. You look keenly around. You do see a track going deeper into the forest, but it's old, maybe hours ago. Hours ago, deeper into
The forest. deeper into the other side of the forest. He is so according to the map আমি তোরে দেখাই, so এটা হচ্ছে ওকডেন, ঠিক আছে? এখন আমি তোরে বলি যে ফরেস্টটা কোথায়, এটা ম্যাপিং. So if the forest, the opening মানে প্লেস আর কি 1.5 মাইলের মধ্যে এখানেই পড়ছে, হ্যাঁ, and the track leads toward this direction. this direction, right? Maybe hours. Hours, yeah. From the tracks, that it seems like he just walked, right? It's not like a sprint or from the footprint. So you follow the tracks a bit more as you like go a bit further. You feel like he tilted at first and then he started running. Then he started running, right? Okay, then So he's going deeper into the Darnell forest, which is if according to your knowledge, the path between Bounty and Darnell forest does not exist through the forest. It's the most dangerous part of the Darnell. okay. So And give me a history check as well. okay, advantage or just Actually, advantage, yeah, advantage. You would know Okay. about this because this is a well-known কি বলে ওটা? 17? Story. 17 would give you that. It is said that in the deepest part of the Darnell forest, there lurk different type of beasts and monstrosities. But many years ago, there was a rumor that sometimes there are seen a clashes of magic. There was a battleground of undead versus human one. Okay. So there is a desecrated place there. And there is a desecrated. I go. Well, it seems he made a sprint from here further deep into the tunnel forest. He That- August goes. I noticed that. Yes, the Even if we hurry now, it's dangerous. Well, I heard that. I also know there is some desecrated place inside the forest. I think. I didn't ever heard about it, but there was something about a history. Oh my god! I heard about it once. There was a war during many years ago. The leeches horde and humans of the region back then. Many were killed during that, but that's a legend. I do not know the actual lore of that place, so I can say Do you it perhaps could at be least know just the a. name of the lich? That is a even harder job. Leeches go by title usually. আমরা যে Well, লিচটা গেছিলাম ওই লিচটার নাম কি জানি? আর লিচের নাম ছিল না, ওটা ইলিথি টাইপের নাম ছিল, ওটা ইলিথি লিচ ছিল। হ্যাঁ Ilythi একটা, হ্যাঁ। নাম তো শুনি নাই, হ্যাঁ ঠিক। So, is it like even with danger, is it possible to track these footprints? Maybe as he sprint, maybe in the deeper forest, as there is no direct path exist, you can find signs of him. But if he is careful, as you all also are tracking expert of this kind of things, So it depends on our skills. That depends on how your I can. skills Yeah. and also depends on his stealth as well. Yeah. On each of our skills. Mm. I personally really want to get rid of this bastard. এই আরফান ভাই আসছে। আমি আইছি ওই যে এইচপি রোল দিয়ে পালাবো। আমি ওই যে ল্যাবের মাঝখানে ডিনার করতে আইছি আমি। আচ্ছা দেন একটা রোল দেন। দাঁড়াও। Even though
Even though of the danger, I still feel like following this. But if you say there is a desecrated place, won't it be really difficult for you to? I mean, what is the chances of him being acquainted with that? So, what do you guys I propose? Do we set a trap for him, or do we chase after him? um August goes. I think if we chase after him, we do not know where he is going. He could be going to Bounty, or he could be going to Cobb, like getting a bit far, then out to and to go toward the Cobb. Cobb is just a small city, so I dare anyone would suspect there. And as I believe, small cities usually do not have well counts, so By the way, hard to know. the shapeshifter we are running after, it's the same shapeshifter that had the elite village with him. Yes. Yeah, So you it only should met be, one shapeshifter. yes, it would be suicidal to go to a desecrated place where would be like multiple undeads that could be under the elite village's control. True. Well then, let's. Well, I do know some August Ore, Akan bhai, ওরে Ore. আকিব ভাই, Oof, time. আকিব ভাই নয়েজ আসে, কিছু শুনি না আপনি কি করেন। Well then, let us actually approach it from another direction, not going Well, after him, I guess. well, we can do one thing. August goes. I can set out later. If he's going to the cities, if it is calculated or I doubt that he knows where at this point the captain of Vane is in the sea. So if he's trying to go to Dorset, he's wasting time. And on the other side, if he's trying to go to Kerkeledit is our home ground, you can say. So we control even the people who are there. We are kind of the kings there. So Kerkeledit in a big city, it is hard to kill a king-like status person. I don't believe he will be taking such a job when he is on the middle of his job. Uh, I can send letters to Kerkeledit to sending or to send out messages to all of the persons of the Pain family that I am suspecting of. That might actually strengthen the security if we're thinking it on the right side. Usually, killers don't break the type of what can I say pattern they have, so that might Well, help. if you can use sending, as in the spell sending, No, I then cannot use sending. I am sending letters so that they can send. okay. From But Kalkala. but if you make it public and alert everyone, then it will be harder to catch the culprit and whoever is carrying the act. It would be No, not better I'm not to. I'm not public, making not it. public. It I'm means not making it public. I will the be council. sending the letters in the seal of the council. The seal of the council can only be broken by the. Hmm. Mm, that would be probably the best We're idea. not announcing it. We're just notifying the people we need to notify to fortify the city. Hmm. And I'll try to keep a contact with you guys as well. You guys are well versed in these things. You guys helped me during this investigation for the trial. I am humbly apologizing for my father and the other. Well, I do not mind. Actually, I myself said something like the killer won't be moving in the open
after doing such a job in two other cities, but they wanted someone to be cashed. I cannot blame them. They are not actually in a good situation right now. Now that two of the council members in this, Hmm. Well, I mean, they I mean, one didn't exist anyways. So, but the other was our captain. So হান্সের he মতো hurt the বলতে হবে, city. ঠিক আছে? Where is our emotional distress fee? ঠিক well আছে? in this case, it's the shapeshifter. We ourselves have some personal debt to pay to him. Myself, the most, I believe. He has something that I feel like that I need to pursue. So if possible, do let us know of what is the moves, and if we can help to put this murderer down, Uh, True. then we'd be happy to Well, be there. we should also, at least, depending on what you guys are doing, I will be going to the murder scene to investigate. Well, then we'll also head back. If the guard is not here, is it safe for the woodkeeper? I will be taking them with us. I also noticed the fog. Hmm. And I look at the rest of the party and I go, should we, if as we are here, should we make investigation in the fog to see what's the problem there, or should we head towards the city? What is the time right now, by the way? The Early time morning, is right? yeah, early morning. It has been an hour since you guys, mostly close to an hour since you guys came from the murder scene. Well, it is still not night, so should be safer if we are trying to investigate. আপনার ইয়ে কতক্ষণ থাকে রিফাত ভাই? ও, ওগুলো অনেক আগেই গেছে। ওগুলা গেছে, আচ্ছা, ওগুলা দিয়ে তাহলে আপনার গেছে কি একটা 4 লেভেলের স্পেল স্লট, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর একটা 2 লেভেলেরও গেছে। ও ইয়ে ওইটা ইউজ করছেন না? আচ্ছা। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। So I guess August, you take the woodcutters with you. We'll take a little bit of a short rest and then we'll pursue and take up on the job that the council posted. So let's see what we can do about the. Well, in our tough time, you guys are actually taking care of the job for us, and even though we accused you of something, you are still trying to help us. We are thankful. I will talk to my father about some compensation for the trouble. He then looks at the woodcutters and goes, "Not today. Let the people investigate this place for the horror that you speak of. So come with me." You see Oh, and them. August also, there is a monk with us at the Dusk and Dawn Tavern. Let him know that we are here if he wants to. Well, okay. I will let him know. I will send him here as well as you guys are here. He takes the woodcutters. They are murmuring among themselves about something. Do not hear that much, but probably why they stopped working in the middle of the day. And you see with them the person that handles the woodcutting, the woodcutters, also going a bit angry because the work has been stopped, and they take the path that you guys came from and goes toward the city. As you guys are here, you see there are some temporary tents there. Maybe you can rest there. There is a fireplace there as well. So, Bill, can you Hmm. repeat how this fog issue was connected with you?
Like The fog issue is not connected with me. The shape changer is right with all of us, and he's taking my face, and he did say told the list to spare me. I I do not know what, but it feels like there is some sort of connection there. oh, I thought you Maybe what knew I'm about looking. this situation, or at least had a idea about this fog. Oh, the fog. I am not so sure. The fog is what woodcutter saw, and I mean it is mysterious. So there is two objectives here to get knowledge of what is happening in this fog, and if we can solve the problem, there is further reward for it. So Oh, is that so? mm. Well, I guess in that case, I look at the crow. Oh no, so not crow. Mine is an owl. What the fuck? What the fuck? Um, But it looks like a crow. It's black as What the fuck. fuck? You racist! And I'll go. I guess you're up, buddy. If we go there, we might die. You will just feel some pain and revert back to your plane. So, sending the owl inside the fog. From your location, you are just sending him. You cannot see. It's around 200 to 300 feet away from the So, fog's starting position. I go and go to everyone and say, should we get to the edge of the fog so I can at least go somewhere, maybe a little bit inside the outer range and look through my owl? well, I mean, taking a short rest is more comfortable here, but if you want to rest near the place, then I mean, it is not a problem. We can just go there. Okay, I guess just give me a few minutes. So, going to the edge of the fog. Let me come to. I have to test. Okay. So, yeah, we could go to the edge of the fog and maybe like 10 feet away from the fog. And from there, I will send my owl inside the fog and try to switch my Okay. vision and see through it. Keeping So it you in guys, 100-foot radius you so I can see through it. as you like appear at the 100 feet mark of it. Who went there? Me, I guess everyone, or me and I'll go. Elo. Okay, everyone. Yes. So I guess everyone except Shadow, I believe. So Vidania, Shadow is not you, here, so yeah. So ওইটাই তো মানে Shadow তো আসে না. So yeah. yeah. So you guys, yeah, Vidania is also there with you. তোর ডাইনোসরের উপর ছিল, so এখনো আছে. So you guys get close to the 100 feet. Okay. Let me see something. And we're being stealthy if that is need to be mentioned. Oh yeah, make a stealth check as well. Okay. সবাই Yeah, including your horse. মানে তুই যদি স্টেল না হতে চাস তাহলে সেটা তোর ব্যাপার। Then that's fine. Then that's your passive stealth. ঠিক দেখি আচ্ছা আমার হর্সে দিলে হবে না আমি তোর উপরে তোরও দিতে হবে। না তোরও দিতে হবে। What তো the দেখা গেল fuck? পাছা চুলকাতে যায় একটু নড়া দিয়ে ফেলাইছিস। কথা শোনা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ। হ্যাঁ। Yeah, as we are going healthy, you ওকে এখন ভাই আবার গেছে। ঠিক আছে। You As are you are not going being to stealthy use- at all. হুম, as Oh my আবার God. গেছে। ভাই আল্লাহ কি হইতাছে কি? হইছে এখন কি? মেরে হ্যাঁ, 2 ওয়ার্ডও বুঝলাম না। দিতেছে। মোবাইল তাহলে দিয়ে তো ঢুকে গতদিন দেখো তো তো 5 মিনিট দিতেছিল at least। গতকালকে তো মোবাইল দিয়ে ঢুকে পরে ঠিক হয়েছিল। হ্যালো এখন শোনা যায় কথা? হ্যাঁ Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ এখন যায়। আই গেস This is আমার stealth. আমার মাইক প্রবলেম হয়েছে আমার যেটা ওই যে এক্সটার্নাল মাইক ওইটা গেছে গা আই থিংক বুঝছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। ওইটা ডিসকানেক্ট খাইতেছে প্রথমটা আমার
পরেরটা Yeah. না So পরেরটা What disadvantage what ছিল were না। you going? I will use my new spell, which I actually got like 3 levels ago. Because of the sudden year change, version change. Version change. Yeah. I will actually use borrowed knowledge to give myself proficiency in stealth. Oh, nice, Okay. nice. Proficiency in stealth. Okay, roll a stealth check. Okay, let me see. আচ্ছা, Proficiency গাস্ট অফ কত উইন্ড নতুন আমার? আসে নাই, তাই তো? গাস্ট অফ উইন্ড Plus আগেই আছে। 3. That's a plus 4. Okay, there we go. That's a 8. That's 8. So yeah, even after being on the horse, you are still not that, what can I say, stealthy. Stealthy. Yeah, and what about My height is yes, short. what about Theberos? কয়টা রোল করছে Theberos? আল্লাহর ওয়াস প্রথমটা আমার 10 আর পরেরটা ঘোড়ার 10 ঘোড়ার আগে 7 প্লাস সামথিং। পেলে কত দিয়া দেখ ঘোড়ার ডেক্স 1, so yeah, 8. ঘোড়া is not that stealthy. You are stealthy on the whole ঘোড়া. আমার হ্যাঁ ন্যাচারাল 20, 28. Yeah, 28. বেলের কত? I can hide behind creatures আমি and take damage. আমি হচ্ছে কত পেলাম? Ghoda is 2 14। times larger. আমি একা ক্যারি Okay. করতেছি স্টেলথ। Yes. Yeah, you are the sole survivor here, and you are the And one in the front mostly, cause you I are am Yeah, actually yeah. setting the yeah. All. Yeah? hiding behind Eloan. Does that help? Okay. So borrowed knowledge কি proficiency দেয় কি Yes. হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ দেয়? হ্যাঁ, এখন প্রফিসিয়েন্সি। Proficiency আগে তো ডাইরেক্ট অ্যাডভান্টেজ Yeah, nah. আরেকটা দেয় বর্ড না? নলেজ থেকে ফুল প্রফিসিয়েন্সি না, দেয়। আরেকটা না সরি, borrowed knowledge অ্যাডভান্টেজ দেয় না, borrowed knowledge proficiency দেয়, আরেকটা আছে Proficiency দেয়। ওই যে তোমার স্কিল এক্সপার্ট দেয় একটা, এক্সপার্টই দেয় একটা, কোনটা স্কিল জানি। এক্সপার্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ। ইয়েতে দেয় Okay, তোমার anyways, so ability-তে অ্যাডভান্টেজ দেয়। as you move close to the fog, as if like a fog that was there was kind of waiting for you, you move into the 100 feet of the fog, especially you, Eloy. হুম। Eloy, what do you see? What do you like? Let me tell you something, then you will answer. আহ, একটা জিনিস, রিফাত, হ্যাঁ, তুমি তোমার উইজার্ডের এক্সপার্টিস কোনটায় নিছো? ইনভেস্টিগেশনে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে। আমি Okay, তাহলে so we are 100 feet away from the fog right now. Mostly Eloy, you guys are a bit away, like maybe a 5 Okay. feet away. So Okay. he's currently 100 feet away. The owl went like Head first. close to it, but yeah, the fog changed for you, Eloy. Eloy, what is most disgusting to you? Something that has a armored body, or something that has weird tendrils, or maybe a amalgamation of which one is What is disgusting? Alien. Eloyan. more disgusting or more yeah, or you most fear? I mean, Mm. even in D&D disgusting, world, I'm Eloyan. kind of homophobic. Not that, but in between these, I I would guess the nearest would be tendrils. tendrils, right? Okay. You see multiple tendril which from a round shape, multiple tendril erupting inside the fog. And now that you are close to it, you see the fog is kind of actually haze like as this tendril erupts, and you see each of the tendrils suction cup has an eye. Ayo. It notices you, We do not see and this. there are still some fog. It's No, you do not see this. You guys are still seeing the fog, but the one that he see is the one in front. Roll initiative, everyone. Okay, Okay. not just an illusion. Allah.
and we will actually end our session on the initiative role. ওকে আমি তোমাদের প্রিপেয়ার্ড স্পেল লিস্টটা পাঠাই দিতেছি পাঠাই দিয়েন। Yeah. 18 ফরওয়ার্ড নলেজ তো অলরেডি বলে দিছি তো ওটা আছে রিফাত ভাই হালকা 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 বসে আসা উচিত ছিল তো, তাহলে আপনিও স্পেল স্লট পাইতেন, আমিও স্পেল স্লট পাই। হ্যাঁ আমি কত পাইতাম এখন ওটা 7 অর্ধেক 3 লেভেলের পাইতাম নাকি হ্যাঁ 3 লেভেল তো 2 লেভেলটা 2 আনতে লেভেলটা পারতেন। আর হ্যাঁ 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 সমস্যা নাই যা আছে তা দিয়েই চলবে মানে আমারও সমস্যা নেই, চলবে না কিন্তু I mean, like, আমার একটা ইয়ে আসতো, স্যান্ডিভিটি চলে আসতো। so right is active. ও তুই তো এখন ইয়ে সেন্স এক ঘন্টা তো এক ঘন্টা তো আর এখনো কমপ্লিট হয়নি, রাইট? সো আমার আর্মার আছে, আর্মার অফ ও না 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, তোরা তো বাড়িতেই দৌড় হয়ে দিছিস, গেছে। 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ। ইয়া দাঁড়াও এখন আবার স্পেল ইয়ে আছে না যে আচ্ছা, কটা I will just say this, okay? So আমি বলবো যে shadow, when you guys are like going toward the gate, shadow came with. ওকে মানে ওরা যদি সামনের সেশনে জয়েন করে তাহলে তো আস্তে আস্তে বসা হয়ে গেছে তাইলে তো নাহলে আমি কন্ট্রোল করব, তাহলে আমি কন্ট্রোল করব আর আপনারা কন্ট্রোল করবেন। ওকে ওকে শিওর শিওর। এডিশন সো সমস্যা নেই, শ্যাডো হিরোইক এন্ট্রি দেবে এই জায়গায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্যাডো Shadow- ডাকতে গেছে হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু Shadow behind ঠিক us আছে। ছিল। হ্যাঁ ডাকতে গেছে শ্যাডোরে, ও দেখা যাবে অলরেডি শ্যাডো মানে চলে আসছে অলরেডি দৌড় দিচ্ছে। হ্যাঁ অর্ধেক রাস্তা চলে আসছে শ্যাডো। অর্ধেক রাস্তা চলে আসছে। কতগুলো প্রিপেয়ার্ড স্পেল লেভেল কত আমাদের যেন 7 I mean wherever we go the shadow follows. 11টা Well, I mean, and he is a monk. He can run as fast as fuck. হ্যাঁ 1 2 3 4 5 6 Initiative, না? হ্যাঁ রোল ইনিশিয়েট। Oh, I have less spells now. ওর জন্য ওয়েপন বানাই দিতে হবে, he can move into people's shadow. 13 is the initiative. তো শ্যাডো আমি বল কিন্তু তো তোদেরকে- পারতই। আমি তো Oh, ইসে নিয়ে যাই, ম্যাপে নিয়ে যাই। Hard to do without the mouse. Yeah. Then এটা কি তাহলে অনেকটা এরকম Mouse? যে, like, I have one less spell now compared to what I had. আচ্ছা the others do not see the thing, the eyes and the No. no, the others do not see the thing. I'll give you what you see. okay. So it is, But I do have my weapon at my hand, but I do not. and my crow is fine. Oh, your crow didn't see anything. Crow না, owl. Owl আর কি। কালকে Don't be crow racist. হইতে crow হয়ে গেছে। I'm making intelligence check as you see this actually. Intelligence check. Header beholder. আমার ডাম স্ট্যাট 13 Maybe your owl doesn't have enough intelligence to manifest the horror. Oh god, this is a wizard's nightmare thing. he probably would have seen myself যদি এটার আউট হচ্ছে মানে এক্সপেরিমেন্টাল। ও হচ্ছে সাঁতার কাটে, এদিক যায় ওদিক যায়, মাছের সাথে গামা দিয়ে আইছে, ঠিক আছে? সুইসাইডাল আউট। ওরে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, মানে স্টান্টম্যান, ডেয়ার ডেভিল, ঠিক আছে? পরে যে উইজার্ড ওরে সামন করবে, ঠিক আছে? সেই উইজার্ডে ও সার্টিফিকেট দেখাবে যে আই এম এ ডেয়ার ডেভিল সার্টিফিকেট। Daredevil familiar. শুধু একমাত্র গ্রিন ড্রাগনের ওই জায়গায় যায় মরছে, বাকিগুলো কোনোটা মরা নাই at least. I mean, quite a good enough resume, man. That to the green Great dragon. resume. I would say great resume. And if I see he didn't die to anything except a green dragon, I would say like I would have died there, so it's fine. Yes. মাঝে জিজ্ঞেস কর যে লেভেল 8 হইছে নাকি, করবি না?
মুড নেই হ্যাঁ ডিবেট হয়েছে। এমন ওই আধমরা ভাবে লেভেল 8 হয়েছে, জিজ্ঞেস করতে হয় করতেছে এমনি। না মাহাদির লেভেল 20 হয়েছে আর মনস্টার হচ্ছে সিআর 40। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পাঠাচ্ছি দাঁড়া তোরে। লেভেল লেভেল 20 আচ্ছা ঠিক আছে। লেভেল লেভেল 20 মানে লেভেল ক্যারেক্টার মানে ক্যারেক্টার লেভেল 20 হয়েছে নাকি 6 এর সাথে লেভেল 20 যোগ হবে মানে 26? 26 মানে আমরা কি প্রেস্টিজ লেভেল পাচ্ছি? না প্রেস্টিজ লেভেল হয় না, পাচ্ছিস না ওরা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা মনে পাঠাই দিছি দেখ। পাঠা দিছি। কি পাঠাই দিলি? আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট ক্যাম্পেইনে চেক করবেন। নেক্সট ক্যাম্পেইনে চেক করবেন। কিন্তু আমাকে নতুন কি বলে কমব্যাট পেজে আনছিস নাকি? কিছু তো দেখে না। না এখনো আনিনি, ওয়েট কর। আমার তো ইনিশিয়েটিভ দেয়া লাগবে না, দেখতেছি আপনার থেকে কত দূরে। ব্যাটল আজকেই কর। না রে আমার আজকে আজকে না। আমার আজকে নেই তো এই জন্য। এইচপি বাজে রোল হয়েছে এইবার। কত রান করছিস? আজকে করছে আরফান ভাই ভাই। তো বেশি কম থাকবে। শেক হ্যান্ডস আরফান ভাই, শেক হ্যান্ড। আরে 2 রোল হয়েছে, টোটাল 8 এইচপি তে। হ্যাঁ শেক হ্যান্ডস। আমি মানে 6 লেভেল পরে চিন্তা করলাম যা একবার রিস্ক নিয়ে একটা রোল করি। ঠিক আছে, যে বাকি সব তো এভারেজ নিয়েছি, 7 লেভেলে যা চিন্তা করলাম রোল করি একটা, হ্যাঁ তারপরে এভারেজ পড়ছে লাভে কি। আর আমি তো রোল করে যাচ্ছি ওই দিনটার জন্য, যে দিনটা আসবে, যে দিনটায় আমি 10 পাবো, ম্যাক্স এক্সপি পাবো 3-4টা লেভেলের জন্য। দেখেন হবে এটা, ঠিক আছে? আরফান ভাই এটা হবে, সকালে কইছে শখানেক তো হবেই। তার টাফ ফিট আছে না উইজার্ডের। তাও আমার সে 9, আমার এভারেজ আরফান ভাই 9, তার লো পরে 8। হ্যাঁ আরে অন্য জায়গায় কথা বলছি। আমার হচ্ছে হাইয়েস্ট পার্টিতে 42। प्रज्ञान के बाजू में पहला वाला हॉस्टल 42। 65। ठीक है। 7 লেভেলে 40 মানে 120 হবে না ম্যাক্স লেভেলে যায় এখন। কার টোটাল এইচপি এখন কত? আমার 42। 65। 50 হাফ সেঞ্চুরি। বারবেরিয়ান নাই, ওকে। তাহলে ডু আই হ্যাভ দ্য হাইয়েস্ট এইচপি এখন পার্টিতে? আই গেস ইউ হ্যাভ। কত আপনার? 72। ও আল্লাহ কত বেশি। ভাই উইজার্ড ভাই, বাহাত্তর ভাই। আচ্ছা বেলের তো ও D8 না আরফান না না আমার আরফান ভাই D10 এ 50। ও মাই গড। আমার আমার তাই মানে +2 কনস্টিটিউশন নিয়ে হচ্ছে 42। আমি কইলাম না ফ্রান্স তো সেট খাচ্ছে, ঠিক আছে? ও তো কইলো যে আমার আর তুই একটা রিজাল্ট দে, তাই দিয়ে না রে, ওইসব কি রিজাল্ট দিয়া যায়? ও अंदर आ সমস্যা जाइए, নেই। अंदर आके राइट साइड। আমার গত তিন লেভেল ধরে হ্যাঁ 2 পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? नहीं ग्राउंड फ्लोर, अंदर आके राइट साइड आ जाइए, रूम नंबर 14। মানে একও পড়ে না শালা, हाँ 2 সেই তো পড়ছে। বলতেছি আমার মাত্র 8 কম তোর থেকে, আর আমার ডাইস হচ্ছে D6 আর কনস্টিটিউশন মাত্র Yep. 2, তারপরও 8 Yep. কম অনলি। হ্যাঁ কি হলো? কিন্তু কি ওই যে হয়েছে? আমার তো ওকে আছে, আই এম টোটালি ফাইন, কারণ বেলের বিল্ডই ওরকম যে এইচপি ডাজন্ট ম্যাটার, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ রেঞ্জে হ্যাঁ, থেকে range। মারামারি মানে করে। কারণ আমার যা হার্ম আরফান তা ভাই, হচ্ছে সব আমার সেলফ হার্ম। আরফান ভাই, या আরফান ভাই, এই যে এর আগের দিন আমরা তোমার ওই যে শার্প শুটার নিয়ে কথা বলছিলাম, আচ্ছা ওইখানে তো তো ওইখানে তো বেলের তোমার এইচপি যে কত? নতুন ফিটটা বেলের তো তোমার এখন দেয়। এইচপি তো না, সরি ইনিশিয়েটিভ কত? रेंज दे। ইনিশিয়েটিভ হ্যাঁ আমার হ্যাঁ 13। নতুন ফিটটাতেও তোমার হচ্ছে হ্যাঁ যে আপনার হ্যাঁ ভাই নতুন ফিট চেক করেন, নতুন ফিট চেক করলে ওটা আপনি দেয়। বুঝতে পারবেন। আমি তো দেখলাম মনে হলো রেঞ্জ দেয় না, দাঁড়াও না 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 না, না নতুন দেয় ফিটে দেয় দেয় না, দেয়। কে বলছে? নতুন ফিটে আপনার জাস্ট চেঞ্জ করছে, কিছুই চেঞ্জ করে নাই, যে ড্যামেজটা সরাই দিয়ে +1 হচ্ছে আপনার সামথিং এ দিয়ে দিছে। হ্যাঁ
ডেক্সে +1 দিয়ে দিছে, ডেক্স 5 +1। সো সো আপনি হচ্ছে ওই যে ইটা মডিফাই করে নেবেন, মানে হচ্ছে যে কি বলে আপনার ওই যে ওই যে এএসআইটা হ্যাঁ এএসআইটা পুরোনোটা দেখে সরাই টরাই অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে নেন। যেহেতু আপনার ওটা পুরোনোটার সাথে রয়েছে, আপনি এক অন্য জায়গা দিয়ে ওইটার এক হচ্ছে ডেক্সে দিয়ে দেন, এরকম হ্যাঁ, করে দিন। এরকম সরাই টরাই দিয়ে। আচ্ছা, বেলের ইনিশিয়েটিভ কত? যে প্রাঞ্জল 13। হচ্ছে মাঝখান দিয়ে কয় তো, এই জন্য বোঝা যায় না। হ্যাঁ, বেলের 13। পেলাম তো 13। হ্যাঁ, থেবেরস 17। ও 13। ড্যাম থেবেরস। ভিদেনিয়া দাঁড়াও আমি 13 না, কোনটা আমার আমি কোথায় গেল? ড্যামার 9। 9। আপনি কত? আরফান ভাই দুটো D20 মারছেন এসকের জন্য। ও D20 মারেন আরফান ভাই দুইটা। আমি okay, আমি yeah, right, আমি right. আমি স্লাইটলি ড্যামার। কত? মাহাদি তো ড্যাম, আমি ড্যামার। 7 আর 8। 7 আর 8 আর 8। আমার হচ্ছে আমি 18। তো তাই বলি, আমি তো তাই বলি, ঠিক আছে। ওই যে হ্যাঁ। আজকের সেশনের নোটের উপর, আমার নোটের উপর আজকে কি তোর নোটের উপর কি? সাসপেন্স। ওয়াও, হইছে। আচ্ছা আরফান ভাই, হ্যাঁ আমি যে আরফান ভাইয়ের বোঝানো শুরু করি। ওকে, হ্যাঁ দে লং শট দে, সরি। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ তো। তাহলে তো হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ তাইলে অসুবিধা হওয়ার কথা না। হ্যাঁ আপনার অসুবিধা নেই। আপনার হচ্ছে যে মানে এএসআইটা নিয়ে কি করবেন, এটা নিয়ে সমস্যা তো এখন, তাই না? না, মানে এর সাথে আমি একটা দেখতে কনফ্লিক্ট। দেবো, অসুবিধা নেই তো। আপনার ডেক্সিটি কত এখন? 19। ও আচ্ছা, তাইলে তো কথাই নেই। আমার তো ইয়ের জন্য আরো 3 বেড়ে যায় না, আমার ও 3 বাড়ে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ তো তাইলে তো মানে কোপ আপনার নাইস। ডেক্স কত? 19 ডেক, আর এটা আমার এটা এর ইসে সাথে আরো ইসে। তাহলে এটা আমার বেটার হবে। এটা বেড়ে যায়, বিজানিয়ার। 22 হয়ে যায়। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে এটা ওই বিজানিয়ার। হ্যাঁ, তাহলে এসআইটা আরো মানে ওইটা আরো মডিফাই করা অন্য জায়গায় দেওয়া যায় না? যেহেতু তোমার এমনিই তুমি 19 থেকে 22 পাইতেছো। না সে পরে তার মিউটেশনে তো আরো বেশি আমার দিবে। পরে গিয়ে হ্যাঁ 4 হয়ে যাবে তো। 4 পাবে তো। ও হ্যাঁ আচ্ছা, তাইলে তো 20 করে লাভ এটা আছে। ম্যাটার না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে 20 করে লাভ আছে। তার করা লাগবেই আর কি। হ্যাঁ হুম, ওটা আমার পরে করার প্ল্যান ছিল, আগেই হয়ে যাবে, ওটা হুম, অসুবিধা নেই। হুম, স্টিভের কালেকশন নেছিস? আমার মেন প্রিয় ছিল ওই লং রেঞ্জটা নিয়ে, কারণ হ্যাঁ হ্যাঁ, না definite সেটা তো আমাকে বুঝতে উপভোগ পারছি। করে। হ্যাঁ সেটা বুঝতে পারছি। তাইলে শুধু আমাদের কনভার্টে বাকি থাকে হচ্ছে তৌসিফ ভাইরে করলে মোটামুটি সব আমি হবে। ওই যে সেকেন্ড পয়েন্টে দেখছি যে মিলি দেয় না, ওই জন্য ভাবছি যে লং রেঞ্জ দেয় না বোধহয়। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি। আচ্ছা, রিফাত ভাই একটা রোল দেন শ্যাডোর জন্য। শ্যাডো কার জন্য? হুম। ও, শ্যাডো ইনিশিয়েটিভের জন্য 14 আর শ্যাডো 14 আর কত? 5 ও 19 কি? 14 আর 2, 14 আর 2। ও আচ্ছা, তো উইজডম, সরি। হ্যাঁ, উইজডম। হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে ওই যে ব্রেসার্স অফ আর্চারি হয় না, ওরকম ব্রেসার্স অফ গানিং বানাতে হবে। হ্যাঁ যাই তো, এখন রুল দিছে তো। কি? এখন তো বানাতে পারবে। হ্যাঁ রুলিং দিছে, ওটা আল্টার করা যাবে। যেমন পুটস অফ ফ্লাইং বা ওইসব সুইমিং ওয়াকিং বানানো যাবে। রিং অফ সামথিং, কেপ অফ সামথিং বানানো যাবে। মানে ওই তো একটা একটা আইটেম রে, মানে আইটেমের ইফেক্ট নিয়ে আরেকটা হচ্ছে ওই যে কি বলে, মানে জিনিসে বসাইতে হবে। রিং রে তুই ইয়ার রিং বানাতে পারিস, রিং রে চাইলে তুই হেড পিস বানাইতে পারিস। তারপরে করা যাবে, আরটা হলো যে তাতেও না হয় তাহলে দুটো মার্জ করতে হবে, সেম রেয়ারিটির দুটো, তার মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে, দুটো মার্জ করে আইটেম মার্জ করা যাবে, তাহলে দুটো পাবে। রিকোয়ারমেন্ট একটা থাকতে পারবে, যে কোনো একটা। কি বলতো? ওকে, না তাহলে ও বলতেছে যে আপনার ও যে রুল বলতেছে সেটা হচ্ছে যে ডানজন মাস্টার গাইডে দিছে যে আপনার অফিসিয়াল যে আইটেম গুলো আছে সেইগুলো আপনার ধরেন যে দুইটা রেয়ার আইটেম আছে। হ্যাঁ এখন দুইটা রেয়ার আইটেম, আপনার এই ইফেক্ট গুলো আপনি হচ্ছে সেম ইফেক্টই রাখবেন, আপনার কিন্তু ওটার একটা আইটেম বানাবেন। তা সেইটা আর কি। হ্যাঁ সেইটা কিভাবে করবেন, তা সেটা হচ্ছে কি ওই রুলের ভিতরে আছে যে দুইটা যদি রেয়ার আইটেম হয় যেটারে একসাথে করবেন,
সেইটার উপরে দুইটা রেয়ার যদি আপনি রেয়ারের অ্যাবিলিটি একসাথে দেন, তাহলে কি রেয়ারিটি হবে সেটা এখন ডানজন মাস্টার গাইডের থেকেই বলা আছে যে এই রেয়ারিটি হবে। হ্যাঁ, আর আর বলা আছে কি যে রুলটা হচ্ছে কি যে যদি দুইটা রেয়ার, যে দুইটা রেয়ারের ইফেক্ট গুলো আপনি মার্চ করবেন যে দুইটা আইটেমে, সে দুইটা আইটেমের ভিতরে যে কোনো একটা কনসেন্ট্রেশন মানে অ্যাটুনমেন্ট হইতে পারে। আপনার দুইটা অ্যাটুনমেন্ট ওয়েপেনের ইফেক্টই আপনি একটা অ্যাটুনমেন্ট ওয়েপেনে বানাতে পারবেন না, এরকম। হ্যাঁ, এই সেইটার কথা বলতেছি। এগুলো হচ্ছে আপনার আইটেম বানানোর রুল টুল যে দিছে তার। তো ওই আর কি আমাদের যেমন আমরা +1 আর একটা অ্যাটেনমেন্টের মিক্স করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম। প্রাঞ্জল কি বলতেছিলি নাকি কি? বলতেছি যে তাহলে ঠিক আছে, সবার ইয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আর হচ্ছে কি বলে নেক্সট উইকের সেশনে তাহলে হচ্ছে ম্যাপ রিভিল হবে। হ্যাঁ কি এইচপি গুলো এডিট করে নিও। আচ্ছা এখনই ম্যাপ দিয়ে দিচ্ছি, এইচপি এডিট করে। কই না, কই চোখ কই? হ্যাঁ, স্ট্রেচড আছে। স্ট্রেচ করছিস কেন রে? হ্যাঁ, গোলা ছোট ইমেজ এত 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 স্ট্রেচ করছিস? ছোট ইমেজ, কারণ লং ট্রিজ আলা ইয়েগুলো পাইনি, যেগুলো ওই যে 40 ফিট 50 ফিট আলা ট্রি যেই ম্যাপ গুলো আছে ওটা পাইনি। সো ট্রিটা বড় দেখা। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, হ্যাঁ ও আচ্ছা, ইসে এখন কিন্তু ঠিক চ্যাট আছে। জিপিটিতে তোর ইমেজ ক্রিয়েশন দেয় এবং খুবই ভালো ইমেজ ক্রিয়েশন। খুব ভালো ইমেজ ক্রিয়েট করে, অন্য এআই দের থেকে অনেক বেশি। আমি কিছু ড্রাগনের টোকেন মোকেন বানাইছি হচ্ছে ওই যে চ্যাট জিপিটি থেকে, একদম পারফেক্ট। এরকম পারফেক্ট টোকেন আমি ডিএনডি মানে কোনো জায়গায় চুরি করেও পাই নাই, ঠিক আছে? এক্সাম্পল কি দিছিলেন? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা দেখি না, ওই যে আমিও তো আমি হোমব্রিউ মনস্টারটা দিছি, ও ভালো বানাই দিছে। হ্যাঁ, আর হোমব্রিউ আমি অনেক জায়গায় খুঁজছি, যে জিনিসগুলো ডিসক্রিপশন আছে তোর, যেরকম ওই যে আলিপের যে ওয়ান শটটা নিচ্ছিলাম, ওইটা হচ্ছে ওই সিটির ডিসক্রিপশন দিয়ে দিছি, দিয়ে ওই সিটির হচ্ছে আপনার মানে বলছে যে এই সিটির ডিসক্রিপশন তুমি দাও, ঠিক আছে? সো ও হচ্ছে নিজে কালেক্ট করে ওই সিটির ডিসক্রিপশন দিছে, হিস্ট্রি মিলায়ে তারপরে নিজে আবারে নিজে থেকে ওই সিটি জেনারেট করে সিটির ডিসক্রিপশন থেকে। ওগুলো তো আমি করি, কিন্তু আমি ইমেজ জেনারেশন কখনো করি, ঠিক আছে? সো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্বাবাউট ইমেজ জেনারেট করা যায়, এটা আমি জানি না। হ্যাঁ, ওই ইমেজই তো, সেটাই তো বলতেছি, ইমেজ জেনারেট করা অ্যাক্টিভিটি আর কি। এমনি নরমাল থিংস এন্ড সিটির ডিটেইল অনেক কিছু তো ফেরুনে মানে অফিশিয়াল ডিটেইলেই থাকে না, তো ওগুলো আবার ওখান থেকেই করা লাগে আর কি, ওটা আমি করি। আর সমস্যা হয়ে গেছে কি এই সাইডের ফরেস্টের হচ্ছে ট্রি গুলো হচ্ছে অ্যারাউন্ড 40 ফিট টু 50 ফিট লং আর কি, ঠিক আছে? সো ওই ট্রি গুলো আমি অনেক জায়গা খুঁজছি, যে মনে কর যে বড় ট্রি আলা ফরেস্ট গুলো, আমি সামনের দিকে, পিছনে না। সামনের দিকে ঠিক আছে তোর, তুই হচ্ছে কি এখানে রাখা হয়েছে যে হচ্ছে এলোএন আর বেল সামনে গেছিল হচ্ছে ইনভেস্টিগেট, সেই হিসেবে রাখা হয়। আর শ্যাডো আই গেস একটু ব্যাকে, এখনো আসে না, হিরো এন্ট্রি দেবে। এই যে কিছু কিছু ইমেজ দিচ্ছে, এগুলো সব হিরো এন্ট্রি দেবে। আমার এবার কোনো একটা ওয়ে লাগবে যেটাতে আমি ড্যামেজের রেজিস্ট্যান্স নিতে পারি। আপনার দিতে পারবো তো, মাদি দিতে পারবে। ইয়েস, দিতে পারবো। কি দেব? রেজিস্ট্যান্স। কিসে কি দেব? কিসে? এই ড্রাগনটা অনেক ভালো হয়েছে, কারণ আপনার স্যাফার ড্রাগন, ও আল্লাহ, স্যাফার ড্রাগন আপনি কোথায় দিছেন? এই যে ইশের চ্যাটে, সিনিস্টারের চ্যাটে। বাহ, এত অনেক ভালো হইছে। এই চ্যাট জিপিটি দিছে? হ্যাঁ চ্যাট জিপিটি দিছে। আমি তো কবেতে চ্যাট জিপিটি ইউজ করে আসতেছি, সে তো সেই আলিপের সেই ক্যাম্পেইনেতে ইউজ করে আসছে। না, আমি ছবি কই ও ড্যাম, সিনিস্টার কি মেসেঞ্জার আমি গেলাম। বাপ রে বাপ, ড্যাম, আমিও গেলাম তাহলে। সি ইউ গাইস। ওকে বাই, গুড নাইট। জাস্ট লেখা দিছে যে গুড নাইট। টোকেন অফ অ্যাডাল্ট কই সিনিস্টার কোন চ্যাটে দিছে? ডিসকর্ড চ্যাটে না মেসেঞ্জার চ্যাট? ডিসকর্ডের ওই যে সিনিস্টারে আমাদের ভয়েস ইউজ করে কেন জানিস প্রাঞ্জল? আমি প্রথমে বলছি যে কি বলে
ইমেজ অফ অ্যান অ্যাডাল্ট স্যাফায়ার ড্রাগন, ঠিক আছে? তো ওরা হচ্ছে এমনি নরমাল একটা ইমেজ দিছে, হ্যাঁ। তারপর আমি বলছে যে কি রোল 20 কমব্যাট টোকেন, ঠিক আছে? তখন হচ্ছে এটা দিছে। ওই তো তোমারে আমি বুঝতে যেটা পারছি, এটা তো দেখালাম ইজি কালকে রেড টোকেন। ইসেতে, ওটারও আমি টোকেন বানালাম, ভালো বানায় দিছে ও। Yup. আর এগুলো সব যেসব মনস্টার পাওয়া যায় না সহজে ওইগুলো বানাই দিতে পারে, এটা হচ্ছে সুবিধা সবচেয়ে। ইও ঠিক রাখছে, আচ্ছা রিফাত ভাই, অ্যাঙ্গেলও তাহলে আমি ঠিক গেলাম। রাখছে। হ্যাঁ মাদি এই বলিস। উইক তো মনে হয় শুক্রবার নেব না, তো নিলে নেব নেক্সট উইকের শুক্রবার আর বৃহস্পতিবার। ইউ গাইস এই উইকে হয়তো বা আপনারটা হবে নাকি? আমারটা তো আটান যদি আমি বাইরটা হলে শনিবার আমি আছি শনিবার নেয়ার যদি মতো বেঁচে থাকি ও তাহলে হবে, প্রাঞ্জল কিন্তু কবে আসবি? আমার বলা একটু মুশকিল। আমি আসবো দেখি 22-23 তারিখের দিকে। আমি আচ্ছা আমি সেদিন হয়তো একদিন আগে শুক্রবারের বলিস, মধ্যে ওই জানাচ্ছি টিফিন না আনতে হবে। শনিবার নেবো আমি কিনা। আমি যাবো হলো দেরি আছে, আমি যাবো আমি হলো 26 তোর তারিখ পরীক্ষা কবে দিছে? 27 ও তারিখ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তো নিতাম বলিস কিন্তু টিচার কবে তাওসিফ আব্বুরে বলবেন আগে থেকে করে রাখতে সেদিন। তাওসিফ বলল যে আরে কোন চ্যাটে দিয়েছো বলো, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না কোন চ্যাটে দিয়েছো। আরে এই যে সেমিস্টার সিক্রেট অফ সল্ট মাসে তোমার যে ভয়েস চ্যানেলের যে চ্যাটটা আছে না ওইটাই। ডিসকর্ড ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। ঐতিহ্য কি নাইট শিফটে গেছে? হ্যাঁ আচ্ছা, আমারটা থেকে তাওসিফ কবে কি বলে, যদি 2 উইক সময় লাগে তাহলে পরে 2 উইক পরেই সেটা বলবো। তোমার বড় ইমেজে তাও ড্রাগনের উইং গুলো একটু উল্টাপাল্টা করছে, একটা ড্রাগনের মাথায় উইং বসায় দিছে। হ্যাঁ ইসের গুলো এই যে তোমার ওই যেটা উপরের ইমেজটা দেখছিলাম প্রথম ইমেজটা, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে হ্যাঁ কিংবদন্তির মাথায় একটা উইং দিয়ে দিছে। হ্যাঁ, তো ওগুলো একটু অনেক সময় গড়বড় করে, কিন্তু মোটামুটি ম্যাক্সিমাম টাইমে ঠিকই বানায়। কিন্তু নিচেরটা খুব ভালো হয়েছে, হ্যাঁ এইটা টোকেনটা। হ্যাঁ মানে উপরেরটা বুঝিস কি রেয়ার, ফ্লোটিং সিটির কোনো ইমেজ নাই এসে, ঠিক আছে? মানে সিমিলার স্বাভাবিক না রিফাত ভাই? আপনি যে ফেরি মানছেন, এটা যে আমি কেমনে গেস করলাম, এটাই তো একটা সাস ম্যাটার। আমি ফ্লাইং সিটি দেখছি, সমস্যা তলে একটা জিনিসই করতে পারে, দুনিয়া একটা জিনিসই আছে পাগল। না ওটা এখানে বেশি বড় টুইস্ট এনেও তো লাভ নাই, কারণ যেটা আছে মেক সেন্স ওটাই হবে। এই দিতে পারে, তো আমি এরকম যে ফ্লো চার্ট বললাম যে ফ্লো চার্ট দিতে, তো কি করে ডিমান্ড দিলাম আমার। তা আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হবে, না আগে খারাপ ছিল। ওরা ওই ইসের ম্যাটার একটু দাম আছে, কি বলে আচ্ছা এই যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রজেক্ট জিনিসে একটু প্রজেক্টের ম্যাটারে। হ্যাঁ 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 ম্যাথমেটিক্যাল নাম, নেটওয়ার্কিং এর জিনিসও অনেক দাম। কার? ওই চ্যাট জিপিটি। হ্যাঁ ডাইরেক্ট নরমাল ক্যালকুলেশন একবার ভুল করে। হ্যাঁ ওরে ওরে আমি বলছিলাম কি যে ওই যে আমাদের ওই যে নেটওয়ার্কিং এর একটা জিনিস আছে, রিফাত ভাই হয়তো বুঝতে পারবেন, /32 দিয়ে যেই মানে সাবনেটিং গুলো করে আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছেন? হুম তো ওই জিনিসটারে আমি ওরা ম্যাথ করে দিতে বলতাম, ও এরা মানে ম্যাথ করে দিছে /26 থেকে শুরু করে /64 এও গেছে। /64 ডাজন্ট। আর তোমরা আমাকে ইয়ে কনস্ট্যান্টলি কাম কাম করতেছো, আমি তো আগেই বলে রাখছিলাম যে আজকে কাজ করা লাগবে, মাঝখানে শুধু না খেতে এসে আর আমি ভাবছিলাম কি আপনি মানে ডিসকর্ডে থাকবেন নিষেধ, এটা বলছি। না না, কাহিনী কিন্তু কাজ করা মেলা লাগবে। দূর প্রোগ্রেস হয়ে গেছে আর কি, আপনি একটু শুনে নিন সবার কাছে, দরকার হলে এপিসোড গুলো একটু দেখেন, এপিসোড গুলো তো দেখে আছে। নেবো। হ্যাঁ ও আচ্ছা এখনো স্ট্রিম হইতেছে, স্ট্রিম করে দিই। কাহিনী